Здравствуйте, Гульнареджи. Здрасте, здрасте. У вас микрофон выключен, по-моему. Включен. Меня слышно? Все, слышно. Гульнареджи, я хотела спросить, а запись будет Будет, этой как конференции? обычно будет. Ага. А вы отправите, да, его потом? Нет, как обычно на нашем канале Erasmus в Ютубе. Вас не слышно совершенно. Так. Мгм. Слышно сейчас? Здравствуйте, здравствуйте. Мгм. Добрый день. Проверка связи. Русский Здравствуйте. канал. Прошу вас выбрать русский канал, а что-нибудь сказать. Мгм. Да, все. Спасибо большое. Проверка английского канала. Пожалуйста. Английский канал. Мгм. Yes, we can hear you. Good morning. Мгм. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Мы потихоньку начнем нашу работу. Я сначала представлюсь. Меня зовут Гульнара Исаева. Представляю национальный офис программы Европейского союза Erasmus+ в Кыргызстане. И сегодня мы проводим наш очередной вебинар с участием международных экспертов с Европы по теме синергия между обеспечением качества, признанием квалификации и академической мобильностью. Мы будем обсуждать и рассматривать такие вопросы, как адаптация европейской наилучшей практики или опыта для укрепления системы высшего образования Кыргызской Республики. Это наш предпоследний вебинар в этом году. 12 декабря мы проведем последний вебинар по навыкам будущего. Он будет в четверг, 12 декабря. Сегодняшний вебинар будет до 6 часов вечером сегодня. И сегодня мы пригласили двух международных спикеров. Первый спикер – это Ория Анита. Мы его приглашаем уже второй раз. Первый семинар он провел осенью по гибридному обучению. Сегодня он будет нам рассказывать про в свете Болонского процесса, да, по вопросам качества. И в данное время он также возглавляет секретариат по работе Болонского процесса. Вот. И второй спикер у нас Александра Живковики. Она у нас представляет Европейский реестр обеспечения качества высшего образования. Она отвечает за общее сопровождение базы данных, ДКАР и взаимодействие с агентствами по обеспечению качества. Большая благодарность двум спикерам, что они дали сегодня согласие провести вебинар для наших вузов. И теперь для наших двух спикеров немного расскажу, что у нас сегодня около 35, да, в данное время участников. Были приглашены вузы с Кыргызской Республики, со всех регионов. Уровень вузов – это и департаменты, отделы по работе с вопросами качества. Также мы пригласили аккредитационные агентства, которые будут принимать участие в панельной дискуссии, несколько. Также просто преподаватели, которые заинтересованы этой темой, также представители административного состава. И для приветственного слова я бы хотела предоставить первое слот Гульнаре Бюрубаевна Бакировой. Она возглавляет управление высшего, среднего профессионального, послевузовского образования, прошу прощения, Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Гульнара Бюрубаевна, вы нас слышите? Мгм. Да, добрый день. Добрый день, уважаемые участники семинара, уважаемые эксперты, коллеги и партнеры. Разрешите от имени Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики поприветствовать вас на онлайн-семинаре «Синергия между обеспечением качества, признанием квалификации и академической мобильностью, адаптацией европейских практик для укрепления системы высшего образования Кыргызстана». Сегодняшнее мероприятие объединяет представителей министерств,
агентств аккредитации, университетов, студенческого сообщества и международных экспертов. И для нас крайне важно, что столь широкий круг заинтересованных сторон собирается для обсуждения ключевых аспектов Болонского процесса. Это обеспечение качества, признание квалификации и академической мобильности. Кыргызстан стремится к полноценной интеграции в европейское пространство высшего образования и видит ценность в системных реформах, основанных на европейских стандартах и лучших практик. Повышение качества образования, создание прозрачных и справедливых процедур признания квалификаций, расширение возможностей для мобильности студентов и преподавателей – это приоритеты, которые разделяет и поддерживает наше министерство. Мы уверены, что обмен опытом с европейскими коллегами поможет нам найти практические решения, адаптированные к контексту Кыргызстана. Важно, чтобы подходы к обеспечению качества не только соответствовали стандартам и руководящим принципам ESG, но и учитывали реалии и потребности наших вузов. Отдельно хочу подчеркнуть значимость межведомственного и межуниверситетского взаимодействия. Только в сотрудничестве можно выработать устойчивые механизмы признания квалификаций и создать полноценную экосистему академической мобильности. Мы благодарим Национальный офис Erasmus+ в Кыргызстане за инициативу и координацию этого важного семинара. Желаю всем участникам продуктивной работы, активного обмена мнениями и вдохновения для дальнейших реформ в сфере высшего образования Кыргызстана. Благодарю за внимание. Все. Спасибо огромное, Гульнара Барбаевна, за ориентир. А мы продолжим, да, программу нашего вебинара. Одной из целей нашего сегодняшнего вебинара является углубление понимания, да, о Болонском процессе в Кыргызской Республике. И мы сегодня как раз надеемся на активное участие всех наших участников. Мы будем рассматривать такие вопросы, как взаимосвязь между обеспечением качества, да, признанием квалификации и академической мобильности в интересах всего высшего образования. Наш офис на регулярной основе проводит такого рода семинары, чтобы проводить гармонизацию, да, продвижение принципов Болонского процесса у нас на уровне республики. Вот. И тогда ожидаемым результатом, самым главным сегодняшней нашей встречи, мы ожидаем дорожную карту по улучшению обеспечения качества. Да? Мы драфт разработали с рабочей группой, и, уважаемые участники, мы черновой вариант этой дорожной карты скинем в чат, да, вам в Telegram для обсуждения, и будем собирать ваши предложения после сегодняшнего семинара в течение 2 недель. И после Нового года, надеюсь, мы уже финализируем этот документ и отправим в министерство в виде рекомендаций. Да? А также мы будем очень рады вашим предложениям после данного семинара по активизации, да, процессов и улучшению вопросов качества у нас на уровне республики. Поэтому желаем вам отличной работы на вебинаре, и разрешите первое слово тогда представить нашему первому спикеру. Это Хория Анита, руководитель секретариата, да, Европейского высшего образовательного пространства. Хория, you're welcome. Nice to see you. Thank you very much, Gulnara. Can you hear me? Can you confirm that you can hear me? Yes, perfect. I will quickly share my screen, and I see that hopefully it works. Firstly, thank you very much, Gulnara and colleagues, for inviting me. It is my second time that I'm here with you, albeit this time not in person, unfortunately, but online. So it has been a pleasure then, and it is a pleasure now to continue with, let's say, a natural continuation of the topic. And this time I'm focusing on a more, let's say, holistic picture of what the Bologna process is, which are the main principles and key commitments. And after this introductory presentation, hopefully the next sessions will naturally follow in terms of how quality assurance in particular is presented in the Bologna, and it functioned, and why it functioned, considering all these successful enabling environment. So of course we will also have a part for Q&A, but if there are any urgent
questions to say so, or maybe if I'm at one point speaking too fast, just don't hesitate to comment in the chat or raise a hand, and I'll be happy to adjust or to clarify. So firstly, about the European higher education area, just very few 2-3 basic introductory slides. It is composed of 47 member states, plus the European Commission as full members, together with consultative members, which are European level stakeholder organizations. And this participation of stakeholders has been, let's say, essential in ungranating or in motivating the Bologna process members in influencing and in implementing the Bologna policies. In terms of the member states, we are talking about two basic conditions, to say so. The first one is to be signatory to the European Cultural Convention, and the second one is to be willing to implement the Bologna policies. And the Bologna policies are created through ministerial conferences, where ministers gather regularly to take stock of the progress, to agree on new political commitments, and to adopt documents. And the last ministerial conference was in Tirana just last year in May 2024. So the Bologna process, I'm sure most of you already know this, so I'm just gonna quickly remind you, it is a voluntary intergovernmental process. Voluntary means it is voluntary to join. It also means there is no legally binding commitments, but it should not be interpreted as an a la carte menu. So once the member states agreed voluntarily to the commitments, they are bound politically by these soft law commitments. The aim of the Bologna process since the beginning is to improve mobility, competitiveness, and quality of higher education in Europe. So both a cooperation element, but also an element within the national systems. And how to do this? Through creating comparable, compatible, and coherent higher education systems. So in order to achieve this, we started with technical tools. And this was a great success, let's say so, of the Bologna process, the fact that beyond the political ideals and visions, it came with some overarching frameworks to actually quasi-harmonize, let's call it like this, the system. However, these technical tools also brought political change because there were different paradigms, different narratives behind them. And it also created, to this way, new paradigms in the Bologna process, which are very much essential to this process, such as the fundamental values of higher education, on which we will come back a bit later, or the student participation and student-centered learning. So the combination of these two elements, the political vision and the technical tool, created what we call the Bologna Acquis. So this a combination of policies, tools, frameworks, and practices that are implemented together and that work as they are meant to only if they are implemented in synergy and work together. So at the current moment, we have in the Bologna process 3 overarching core political priorities or core political objectives. They have been, of course, revisited each cycle or every years. So after 2010, when the ministers created that sufficient progress was made to consider that the European higher education area was established, they followed up by saying that this needs to be consolidated. So then they worked on the consolidation of the Bologna process, and now from 2020 to 2030, the core political objectives are to create an inclusive, innovative, and interconnected EHEA. And the ministers argue that these objectives cannot be pursued and cannot be coherently or sustainably achieved without the observance of the EHEA fundamental values. So these are 6 of number: academic freedom, academic integrity, institutional autonomy of higher education institutions, student and staff participation in higher education governance, the public responsibility for higher education, that is the one of governments,
and the public responsibility of higher education, that is the one of community towards of the academia towards the community and towards the society. And what was particularly relevant is that they went a step further, and they didn't simply say we agree these are these values, because we may have different interpretations of them, but they also agreed on a pretty detailed, I would say, and comprehensive definition of these fundamental values in statements. At the end of the day, the Bologna remains committed to the main goal of promoting mobility, and we will see a bit later how that goes on. And for this, the political objectives are to create an inclusive, green, and balanced student mobility. And as mentioned, you cannot do this without the overarching tools. That was the novelty, let's say so, in the Bologna process. So we will go a bit later and see which are these tools and how they formed what we call the EHEA key commitments. The key commitments which serve as the basis for all the other commitments, and which in a way give the structure, the architecture of the system. But it is also important to recall that the Bologna process is developing. It is not a static process. It is not something that was decided 25 years ago, and now it's only being implemented. So it is developing horizontally. So new themes come. For example, more recently, of course, we talk more and more about digitalization. We talk more about sustainability and other topics. But also they are developed vertically. So even in topics or even in issues where there were already commitments, each cycle, the ministers deepen the integration, if we may call it like this, by revisiting prior commitments and including new ones for the process. Currently, this is how the Bologna work program looks like for the period between 2024 to 2027. So the Bologna process is working on monitoring the implementation. That's also important. It is not sufficient to agree on policies. It is important to follow up on them and to monitor the effectiveness. They are working on the first monitoring exercise on fundamental values. And for example, they are working on the global cooperation. However, for our work today, it is important this green section on the Bologna Implementation Coordination Group, which coordinates these technical tools and policies. So it is even more exciting now that in the Tirana communique, the ministers agreed to submit national action plans on the implementation of the Bologna key commitments in the areas of qualifications, recognition, quality assurance, plus a fourth topic, which is not a key commitment, but yet it is working as a thematic peer group, social dimension. And you can also see on the EHEA website a compilation of these documents. So see what governments are doing at national level, what challenges they are facing, and what practical actions they are pursuing up until 2027 to tackle these challenges in the field of qualification, recognition, and quality assurance. So the next ministerial conference will take place soon, I would say, less than 2 years, in 2027 in Iași and Chișinău, in Romania and the Republic of Moldova, where we expect major documents to be revisited. And we also know that many of those served as sources of inspiration for many other parts of the globe. So their division may also be a source of inspiration for others. Of course, I will not talk too much about this now, as we have Alexandra from ECAR talking especially about the first two. So we expect new standards and guidelines for quality assurance, a new document called the European Approach for the Quality Assurance of Joint Programs. We expect a new ECTS user's guide, and of course, the new implementation report and a new action plan on internationalization and mobility. Looking at the barriers to mobility, and we do have all the academic literature in the world to see which are the barriers to mobility, to achieving an inclusive, green, balanced mobility, but also looking beyond that, not only at solutions,
but also at recommendations on internationalization at home, or in a wider internationalization in consideration of new initiatives, such as the European University Alliances, the European degree, or new developments in terms of digitalization or artificial intelligence, or even geopolitical developments. So now let's go to the commitments one by one and to see what they actually mean. The first one is that the ministers committed to implementing a 3-cycle system of programs and degrees based on learning outcomes and the European credit and transfer and accumulation system, compatible with the overarching qualification framework of the EHCA. So we actually have 4 commitments, I would say, in one, which is the ones that are highlighted in bold. And in order to do this, there were 4 tools that were developed. The ECTS Users Guide, which regulates the use of credits and establishes the workload of students in consideration of achieving learning outcomes. The qualification framework of the EHCA, adopted in 2005, which puts in place generic level descriptors, which the programs should reference to when developing their own study programs, thus ensuring, again, comparability and compatibility and a common language, not only across Europe, but also from formal, non-formal, and informal learning contexts and the labor market. The Dublin descriptors, which are the descriptors included in the qualification framework of the EHCA, and the diploma supplement, which should be offered to all graduates by default for free and in a widely spoken language. Again, having a common tool for promoting comparability and compatibility, and which of course can be used as an inspiration all over the world. So which are the topics of interest right now for this area? The ministries are looking at the integration of the short cycle higher education, which is the level 5, we call it, in consideration of the desire to make higher education more inclusive, more flexible, and also to link it better in many instances with professional higher education or with VET. They are looking at how to integrate micro-credentials in the national qualification framework, on the permeation between the higher education and VET, the proper use of learning outcomes, the multiple purposes that the qualification frameworks can serve, and even more important, more recently, in consideration of the AI developments, countering diploma and accreditation mills, fraudulent qualifications, and academic cheating services. And again, talking about how all these policies work together, quality assurance and recognition policies are essential to this pursuit. So the Dublin descriptors were built on the 5 elements included in the qualification framework of EHCA, and then differentiated per each level, so short cycle, bachelor, master's, and doctorate level. Here I put the one for bachelor, looking at 5 types of learning outcomes, which should be present in and should be intentionally looked into in all study programs. That is knowledge and understanding, applying it, so the competence, judgment, making judgments, communication skills, and learning skills themselves. So linking it with learning how to learn. And of course, for example, many of the catchphrases or many of the important skills that we mentioned today, especially the transversal ones like critical thinking, can be integrated in some of the Dublin descriptors. For example, in this case, making judgments. So looking forward to the ECTS Users Guide. The ECTS Users Guide was developed initially in the 80s by the European Commission specifically for the Erasmus program. However, it was then embraced by the Bologna process
And since 2015, it is a fully recognized Bologna process instrument. And now, so today we are talking about quality assurance. Later, we are talking about mobility. So what is it? Why is it ECTS important in this constellation? Firstly, it serves as the backbone for the definitions used in all other documents in relation to learning outcomes, competencies, cycles, levels, etc. And the basis for ensuring that the study programs are fit for purpose is firstly to define that purposes based on labor market desires, employability, professional development, personal needs, societal needs, etc. Then to create the learning outcomes, and then to come look at the link between the two. And then once you have that, how learning outcomes are taught and then assessed. So the definition of learning outcomes and how learning outcomes should be developed is found in the ECTS User's Guide. So the guide mentions that each study program should have a profile with a distinctive features, including the field, the level. This we already have. It should also include the main focus, the key learning outcomes, the learning environment, and the main learning, teaching, and assessment activities. So it should clearly delineate what both generic and subject-specific competencies will be developed and the employability potential. Usually here we have let's say a distinction that needs to be made between learning outcomes and competencies. So firstly, the learning outcomes are the statements of what a learner knows, understands, and is able to do. So knowledge, understanding, and ability. And the competence is the ability to implement the learning outcomes, so to apply them in a work study situation or a professional and personal development capacity. So competencies are described in terms of responsibility and autonomy. Thus, the learning outcomes should link to what the competencies in the field, in the labor market are. So the learning outcome, says the ECTS User's Guide, should be formulated by academic staff involving students and other stakeholders, and they also need to be measurable and verifiable. So they should adequately reflect the context, level, scope, and content of the program. They should be succinct, not too detailed, mutually consistent, easily understandable and verifiable, achievable within the specified workload, and here quality assurance is there to actually check it, linked with appropriate learning activities and assessment methods and criteria. It is recommended to have around 10 to 12 learning outcomes per study program, and then 6 to 8 learning outcomes per course. And then, of course, the program should clearly explain how the learning outcomes of the course contribute to those of the study program. The guide also establishes a structure for the learning outcomes with an active verb continued by an outcome, which can be either an object or a skill, plus how it is demonstrated. And as we all know, this is probably the most known feature of ECTS, that one ECTS implies or is equivalent to 25 to 30 hours of total student workload, including individual workload. So one may ask, why do we focus on this now? Huh? It seems technical, it seems very specific, but at the end of the day, the learning outcomes are the currency, let's call it like this, of the process, of the system. Because based on learning outcomes, you can determine the level of a program and then link it to the qualifications and then see what progression routes are available and also look at the flexibility of the process. The recognition of qualifications and study periods should be done based on the learning outcomes, based on what the learner has achieved and not other criteria. And without properly written learning outcomes, this system of recognition within Europe could not effectively function.
And the quality assurance at program level, as you may see in the ESG, is linked to achieving the learning outcomes and whether the program supports through its policies, measures, resources, activities, and etc., the achievement of learning outcomes. So briefly to go in this direction, the learning outcomes are the ones that allow for both flexible learning, which is the learning process free from the constraints of time, place, space, and flexible learning pathways. So entering, re-entering higher education based on the knowledge, skills, and competencies already acquired. So learning outcomes has been linked in the Bologna process with promoting student-centered learning, because based on learning outcomes, you know how to combine activities, how to combine electives, how to combine even routes in the program in order to achieve the desired learning outcomes. It means also that you can use recognition of prior learning. It means that you can adjust the entry requirements based on this and many other topics. So it really serves as the basis. So now that I pointed out this, I would also quickly mention student-centered learning as a main concept in the Bologna process and the pedagogical paradigm that was embraced since the London Communiqué in 2007, developing its own understanding. So student-centered learning now, as it stands, is considered a meta concept, let's say so, in the Bologna process, which includes multiple layers, a change in pedagogy towards the student, a change in the learning environment, so the resources, the content, and the pace, and a change in the institutional culture and approach, all of them together leading to student agency. So this is a part of a wider topic in EHEA on learning and teaching commitments, with the most comprehensive document adopted in 2020 on national recommendations to enhance learning and teaching in EHEA, focusing on flexibility, lifelong learning, teacher training, parity of esteem between teaching and research, or innovation in learning and teaching. And here on the right side, I put a graphic which I enjoy on different scenarios for the innovation culture, because both in learning and teaching and in quality assurance and in many other topics, we talk about how we need to enhance, we need to improve, we need to innovate. So here it is really important to see what is the innovation culture, I would say, in the institution. Is it something which is paternalistic? It's the top level management deciding what innovation means and how it is defined. Is a little step innovation, or you need to get a Nobel to call it innovation? Is it transformational? Is it more bottom to top led? Is it a scenario where it is not supported, but it is also not prohibited, so it's tolerated? So there are different ways in which we need to understand the institutional culture when we talk about innovation in learning and teaching. And also another core topic in the Bologna in this sense was the emphasis on transversal skills, on adaptability and on skills which are relevant in an ever-changing labor market. However, there is not a set of skills that was adopted in the Bologna process. I put here for your future use, after you receive the presentation, the two which I find the two most comprehensive ones. Of course, they are coming from international organization. One more, let's say so, professional oriented, which is from OECD, and one more cultural and intercultural or globally oriented towards a global citizen framework of transversal skills. That is the one from UNESCO. And also another point to mention in this case is the difference in the learning environments. This is one of the topics where the Bologna process so far has not developed too much, we may say, in consideration of especially the digitalization and AI. So there are some references, of course, to the use of digital tools in the key commitments. There are references to use of digital tools
in higher education itself, either as digital education or education through digital delivery modes. For artificial intelligence, there are commitments related to the ethical, responsible use of AI, related to transparency and human oversight, and using AI as a tool rather than as a end goal in itself. However, it is not so. This topic is not that much thoroughly or holistically, let's say so, integrated. However, I put here a slide which I really enjoy from eCampus Ontario on how all these elements connect together. Many of them are present in the Bologna process. So the Bologna process already has the framework for this. However, it does not have the, let's say so, conceptual underpinnings for these new developments in digitalization and AI. The second key commitment is focusing on recognition. And you don't see it on the screen in writing because it is very simple. Implementing the Lisbon Recognition Convention, which is, as it stands, the only legally binding framework in the Bologna process, which regulates the recognition of qualifications. And it does not regulate the recognition, or it does not impose the recognition as such, but rather it establishes criteria for the procedures that member states deploy in the recognition of qualifications. It is easier to see this based on the European Union framework. So there can be two different types of recognition. One is academic, one is professional. The Bologna process deals only with the academic recognition, which is conducted according to the Lisbon Recognition Convention. Whereas in the European Union, we also have professional recognition for the labor market purposes based on European Union directives. However, this is not something that the Bologna process, as mentioned, deals with. So the overarching principles currently in recognition are that the applicants have the right to fair assessment, that there must be recognition if no substantial differences can be proven by the recognizing authority, that the legislation should encourage the comparing of learning outcomes rather than program content or any other types of details, that in cases of negative decisions, the competent authority must demonstrate the existence of substantial differences. And these differences, the word substantial has two meanings. Substantial as in on substance, so on learning outcomes, and substantial as in relevant, so big, so not any type of difference. And the applicant's right to appeal of the recognition decision. So most of the countries in the European higher education area have fully implemented these principles in the national legislation. And there are measures or activities, for example, the monitoring process done by the Lisbon Recognition Convention Committee to go beyond the de jure, the legal situation, and to focus also on practical issues. So there are two documents which were welcomed or endorsed by ministers, which detail how recognition should practically be done in practice, apart all the legal terms in the Lisbon Recognition Convention. And that is the European Recognition Manual for Higher Education Institutions, the last edition from 2020, and the European Area for Recognition Manual, which is more focused at national level, and which was prepared by a group in 2023 and referenced in 2024 in the Tirana communique. So I really recommend that for any practical means and purposes, you look at this document.
So just to see how these key commitments work together, in order to arrive to the recognition, you need to compare 5 elements of the qualification. And as we can see, all of them are related to the other key commitments. So firstly, determining the level and see whether it is linked to the qualification framework of the EHEA. Determining the workload. So we have the credits grades. So here we arrive to the ECTS user's guide. Determine the quality of the institution, whether it is accredited and whether the accreditation is done by a recognized body. We arrive at the ESG. And once we look into this, we look at the profile of the program. Is it applied? Is it research oriented? Is it broad or specialized? Is it multidisciplinary or not? And we arrive at the learning outcomes, which again should be awarded according to the ECTS user's guide. So once we compare these 5 elements, we determine whether substantial differences are present. If no, then we must fully recognize the qualification. If yes, it doesn't mean that we just throw away the qualification. There are also alternative ways or alternative measures. It can be a partial recognition. It can be a recognition of prior learning. So there are also solutions in this case. Currently, the buzzword in the process is on achieving automatic recognition, which means recognition without assessment procedures. And it is done because ministers considered that if certain provisions are in place, so the Lisbon Recognition Convention is signed, there is a 3-cycle structure according to the qualification framework, and there is a quality assurance system based on the standards and guidelines, we do not need to check everything again. So by default, the level, quality, and workload should be by default recognized. And afterwards, based on the European Area for Recognition Manual, the recognition should only look into the learning outcomes. And then, of course, look into selection criteria for a totally different subject, which is admission. There are many ways in which EHEA members achieve automatic recognition. The most prevalent one is the legally binding unilateral process, as well as the de facto automatic recognition, where it is done like this, even though there is no legal obligation to do so. However, it is still work in progress. As you can see from this map, there are still countries lagging behind. They are also localized in certain parts of the EHEA, we may say. However, especially since the European Union further pushed this in 2018 through a council recommendation, we have seen more and more progress. So why is this not the case anymore? There are many potential causes: a lack of shared understanding, the limited use of learning agreements, resistance within higher education institutions, or confusion between recognition and admission, diverse decision-making processes across member states. In some countries, this is done at national level, in other countries at institutional level, or a lack of systematic monitoring of recognition decisions, which is also problematic because recognition procedures, according to the ESG, should be part of quality assurance processes. So then, if they should be part, but then we also see that there is little to no data collection on how many recognition decisions there are, how many were accepted, why the ones that were not accepted were not, was it based on an issue on recognizing the quality of the other degree, on recognizing the workload, on the relevance of the learning outcomes, on reputation, etc., then it is a bit more different to find a solution. So there are many other general issues that we talk about. The division of competence between the national and institutional level. So who does the recognition? Whether these policies are informed at institutional level. So even some policies which are well
known, like the Lisbon Recognition Convention. The nitty-gritty details are not known outside of the bubble, even though at the end of the day, the ones to implement them are at the level of the institution. So there is lack of training, or recognition is done based on the reliance on the prestige of the institution rather than the Bologna commitments. A poor writing of the learning outcomes, which again, as I mentioned, creates issues across the system. Confusing between access and admission. Access being the vocation, the capacity to enter into a program, while admission is the process of applying the criteria to enroll itself. And also recognition of ECTS, for example, which is in the study period, in the issue of the credit mobility rather than degree mobility. And is based still on the idea that my course is best and that I cannot recognize other courses. So what are the main topics that are being discussed in the dedicated working structure on recognition in the Bologna process? Optimizing the potential of digital technology in recognition, including digital means, recognition of alternative pathways into higher education and in higher education, ensuring fair recognition of qualifications held by refugees, and establishing the legal framework to implement both the Legal Recognition Convention and the Global Convention on the Recognition of Qualifications adopted by within UNESCO. Two particular issues in the field of recognition are the recognition of the short cycle. So in the short cycle is not mandatory for member states, but if it is offered, it should be offered in line with the qualification framework of the EHEA. Around half of the European countries offer these short cycle programs in Europe. And of course, here there are particular challenges. I am aware that short cycle is not present in Kyrgyzstan. It may be a potential way to consider in relation to lifelong learning, flexibility, and the link with the labor market. Of course, based on a thorough assessment. But this is the point where VET and higher education in many contexts intersect. Of course, the question is, in terms of recognition, is it part of higher education or not? Can it lead to higher education or not? Can it be combined with higher education afterwards? That's the American model with colleges and then go into undergrad. What is the quality assurance for it? Do we apply, or we should apply? It's not a question, it's rather whether it is applied to the ESG, because it is part of higher education when designated as such, whether it is funded, and also what are the student support systems in consideration of the very particular profile of learners in these programs. Another topic on recognition is the recognition of prior learning. Here, there are processes agreed at European level in terms of the steps of the recognition through a council recommendation. And RPL can be used either for access to higher education or to contribute to the requirements in a program. So RPL for progress. And we see here also a bit of a clear geographical division within Europe on the topic. I would also mention that recognition of prior learning is one of the 10 principles for social dimension adopted within the European higher education area by the ministers in 2020. And you can see them on the screen in the right side. There are the 10 principles. The recognition of prior learning is included in principle 2, flexibility. But also, again, here we see the interlinks between the topics, because the inclusiveness on the entire system relies on lifelong learning.
Monitoring and data collection in social dimension relies in most countries also towards an extent to quality assurance. So again, I wanted here to mention these interlinks or the principle 8 on international inclusive mobility. So there are many particular approaches in this regard, various examples. In some countries, you can use non-formal and informal experience or work-based experience up to 50%. In other countries, 66 or 75 even. Or it can go the other way around of at least 60 ECTS not recognized. Of course, there are some challenges. It costs to do RPL. Students need counseling. Staff needs training. Many of them do not trust the competencies students have from non-formal sector or from work. And of course, at system level, the validity, reliability, and again, see the common point we talk about, it comes everywhere, the quality assurance of recognition of prior learning. There is also here some common guidance agreed at European level. And then we also have the recognition of micro-credentials, which is again a buzzword or a hot topic. And it was one of the topics which was both hot and flew through. So it went from being a hot topic to also being something that is actually delivered in practice, apart from being a buzzword. Even though the question is, what do you want micro-credentials to achieve in order to assess to what extent they are successful? Because one thing we can know for sure is that they are not a panacea, they are not a universal medicine for everything, and cannot be used to solve both flexibility and employability and inclusivity and everything we have an issue with. We will solve it with micro-credentials. We do have a lot of evidence that that is not the case. So at European level, there are 10 principles for the design and issuance of micro-credentials, which are agreed. Again, quality, according to the ESG, but also transparency, relevance, validity of assessment, learning pathways, recognition, portability, student-centered learning, authenticity, and information and guidance. So basically, we see that we go around, we revolve around the same topics. So in the end, what was agreed is that the micro-credentials should follow the Bologna acquis in its all complexity and holistic perspective. And if these principles are implemented, then it is expected that micro-credentials should also be recognized across borders, even though, of course, we have not reached the same level of maturity of recognition as for full degrees. And finally, the last commitment is key commitment 3, which is to promote a quality culture. So the commitment itself is the quality culture in higher education, fostered by fit-for-purpose quality assurance processes. So the processes are fit for purpose to the objectives that we set. The EHEA does not set what quality is. That is for the national level to decide. But once you decide what quality is, the European level determines how the assurance of it is conducted, so that we agree on minimum standards to have trust in each other's quality assurance decisions based on the ESGs. And then the current topics here that are discussed, I will just list them as there is a different session on the topic. Cross-border quality assurance, how quality assurance agencies operate, but also the quality assurance of cross-border education provision, quality assurance of transnational education, where the ministers committed to use the same standards for quality assurance of transnational education as for domestic provision. It is an issue when the quality assurance of the programs delivered outside of the borders are of lesser quality than those in the national context. Stakeholder involvement in quality assurance, digitalization, European university alliances, or the enhancement-oriented use
of quality assurance. So before going to mobility and how mobility is fostered within the European higher education area, I would just ask you if you have any questions or thoughts up until this point on the key commitments. Of course, as mentioned, with the caveat that for QA we have our own dedicated expert from ECHAR on this, so I don't have the courage to say more than this slide. So yes, if you have any questions up until this point, and then I will continue with internationalization and mobility. Дорогие участники, у вас есть вопросы по двум предыдущим обязательствам по Болонскому процессу? Вы можете написать у нас в чате или поднять руку, и мы откроем вам микрофон. Включим. It seems it might not be the case now, so then I will just continue with mobility, and of course we can ask the questions. We can ask the questions then, yes, at the end. So talking about internationalization and mobility and how the key commitments are the driver for this. This is a graphic that I made on the three waves that I would call of internationalization in Europe, starting with the first basic phase of Erasmus, with individual physical student mobility. I say basic in terms of complexity, but it is also the most important, I would say. And also you can count this as a pyramid, because both the most important, I would say, and the one which has the biggest numbers and should have the biggest numbers is Erasmus. And with its individual physical mobility. So I always point out that we must not forget that moving students, as many students as possible, to have a cross-border physical experience is or should be the first priority of mobility. Then the Bologna process came in a moment of joyful globalization. Everything will move forward. You know, maybe the Francis Fukuyama end of history frenzy. Everything will be good. So then it was this moment where there was a lot of desire to build overarching open tools for comparability, compatibility, and coherence. It was also a moment of seeing internationalization beyond mobility. So internationalizing curricula, having visiting staff, and then going into the learning outcomes and intercultural competencies, etc. So it was a combined period of political acquis and technical tools. And then since 2020s, we do see some interesting developments. It is a more multi-purpose, multi-structural level structural internationalization. So we do see a deepening of cooperation, more structural, institutionalized cooperation through alliances of universities. But we also see some guardrails around with more emphasis on risks, on threats to fundamental values from particular countries. And also, on top of it, we have the digital environment, which creates both more flexibility, opportunity for transformation, but also complexity, and for some, the risk of being left behind. So when talking about mobility, I would mention that firstly, we have different students. The students who are now in higher education are not those from 20 years ago. More than half of, in average in OECD, around 30% of students in masters, and more than 40% in the short cycle, and around 20% of students in bachelor are part-time students, and mostly because they are working. So these students probably will not be in our cohort of international physical mobility. There are also different skills. Here, we talk about what programs are interesting, but also what mobility can give. So we have more important and growing skills on leadership, communication and negotiation, critical thinking, interpersonal and empathy skills,
In many of those, we may expect mobility to be more important and thus to be an enabler. But also, just to mention, it is also about adaptability, and mobility should help you adapt, one may say. Now, around 50% of graduates do not choose at their workplace the sequence of tasks or how they do the work. So then we said that adaptability is important, but in practice, for many of the graduates, it was not. They were not really forced, let's say so, using hyphens, to adapt. But this will change. So again, international cooperation and using different lenses, different conceptual frameworks to understand the world, but also adapting physically in mobility may be another enabler. But also there are other trends. Diffuse national regulation. We see that across Europe. We over-regulate some topics because of, let's say, national security concerns or because of research concerns, geopolitics, etc., while we deregulate others. There is also the risk of the catch-up syndrome, where the ones lagging behind do not ever have time to fully, properly, and meaningfully implement something because they need to run after the next buzzword of the day. And of course, in some corners of Europe, we also have the risk of the populist drive, in a way questioning the value of internationalization, sometimes also because real problems have not been addressed, like student housing or the use of languages, which also prompts us to need to go back to showing the value of internationalization. So not giving it as not considering it a given. So looking a bit at the data. Firstly, we do not have giants anymore. 20 years ago, we saw USA, Canada, United Kingdom, and that was mostly it. Right now, we see a much more adapted or balanced picture. Mobility is still mostly neighbor-based. If you look at the data, so share of students from neighboring countries, 60% in Greece goes to 70 plus. OECD average, as you can see, is also looking in that direction. So it is still a lot about regional mobility. It is still about rich students in many countries. We must consider that. Just looking at the graph, let's look. I think the most astonishing one here is Greece, 70%. Denmark, 80% of mobile students going to Denmark are from high-income countries, and also the policies for supporting vulnerable students going into mobility are still uneven across Europe. And it also still is in upper levels and westwards in Europe. So it is imbalanced. If you look at the table, it is mostly from east to west and from south and from north to south. This is a bit of a difference as many students want to go to the more sunny Mediterranean. But it is also more in master's and then bachelor levels. So the target agreed at European level was to have 60%, 20%, sorry. I was very ambitious now. To have 20% student mobility. We almost achieved that for the doctoral students. It's around 80%. We haven't achieved it for the masters. It's around 13% mobile graduates. And we definitely haven't achieved it for bachelor, where we have around 8% of mobile students. But things are evolving nevertheless. They are evolving in policies, but also they are evolving in concepts. So from Erasmus exchange mobility programs, we went to mobility windows, to joint degrees, to which were only one program, one by one, to strategic partnerships and knowledge alliances, and now to the European University Alliances, which should also finally be, at least that's the desire, the turning point, the point of no return for actually ending mobility through joint programs and European degree. But as I was a former student representative, I must also
rely on what students say. And this is from a publication that I co-authored in 2024, Bologna with Student Eyes, on what are the barriers seen by students. And of course, I don't think it comes as a surprise that the biggest one is financial barriers still, or nevertheless, but it is also about inflexibility. And here one may ask, we already have so many policies in Bologna about this, why we do not still have flexibility? It is also about fear of non-recognition of credits after returning from mobility, being employed, but also fear of administrative burden or lack of transparency. So there are many converging barriers. Some of them are economic, but also some of them are structural in terms of how the programs are designed. So as mentioned, in 2009, the ministers agreed on a target of 20% mobile students by 2020. And they also defined what counts as mobile students. So if you just go across the border and wave the hand for 5 minutes, it is not considered mobility. It needs to be of at least 15 ECTS abroad. So if we remember that one year is 60 ECTS, then half a year, a semester is 13. So it should be at least half of a semester of ECTS abroad. In 2012, in the Bucharest Communiqué, the ministers adopted an action plan for mobility, looking at policy commitments from the level of the national authorities. And these were also, I will just jump back very, very quickly, this can also be seen as a compilation of what they have been discussing for many, many years in mobility. So firstly, that mobility should cover both students and staff and researchers. That it should include targeted measures for underrepresented students, both in terms of physical accessibility for students with disabilities and economical accessibility, for example, as it goes in Erasmus through top-up grants. However, some countries are also doing this themselves, and that's the commitment. Then it talks about the portability of grants and loans. Taking your own loan and grant that you would be entitled to in your own country and being able to receive it also when going cross-border. Then it also includes attention to visa and work permits. In the European Union, for European Union members, there is a common shared policy in this regard, and it is also something that is being revised right now to better attract talent. And then it also talks for staff on the attention to pension systems and the recognition. And here we do not talk only about the recognition of the period as a work period, but also recognition in the sense of valorization. So, and this does not only apply to mobility, it also applies to internationalization efforts. Of course, if you invest in an international cooperation, it takes time, it takes resources, it takes efforts that could be directed somewhere else. And if all the criteria for appraisal, evaluation, promotion, etc., are based on the number of published articles, for example, then of course there are not sufficient incentives for this. And then it continued with exploring pathways to automatic recognition as a way to achieve better mobility, the use of student digital data exchange mechanisms, Erasmus without papers, digital credentials, and then finally we went back to the drawing board this time to create a new action plan on internationalization and mobility. So, yes. So in the Rome Communiqué, ministers felt even more ambitious
And they said we not only commit to 20% of mobile students, we also commit to enabling all learners, irrespective of whether they go into mobility or not, to acquire international and intercultural competencies through the internationalization of the curricula and participation in innovative international environments, for example, by experiencing some form of virtual or blended international exchange formats. And those of you who attended our previous seminar on hybrid learning and hybrid mobility remember all the complexity in designing meaningful, relevant, coherent, fit for purpose, if you may, hybrid mobility programs. So the EHEA tools are there to support this. For example, in quality assurance, we may talk of, and many quality assurance national systems or agencies consider the quality assurance of internationalization activities. Considering that quality should be purposeful and transformative, the question is how you selected the international partners, why, based on what, how do you engage with them, what type of activities do you conduct, whether those are related to the needs of the academia, of students, staff, etc., or labor market, whether the policies are conducive to the targets, and whether the mobility, for example, is well integrated in the study program progression route, and whether there is a mobility window. So here, for example, when promoting internationalization and mobility, quality culture may mean looking at both the structural elements, so partnerships, procedures, policies, but also cultural aspects, how internationalization is fed throughout the institution, how experiences of good practice are transmitted within the whole institution, how the international engagement conducts to a reflection of how to improve the processes from more of a people-to-people, let's say, approach rather than procedural approach. Then the ECTS User's Guide looks at the structural and functional role of learning outcomes, both for mobility, but also are we considering learning outcomes for international engagements? What do students actually learn from international engagement apart from what they learn content side? How do we recognize this? How do we assess it? How do we assess the communication skills, the intercultural skills, the adaptability skills, etc.? But it is important because the assessment sends the signal to students. If something is promoted as very important, but then has no relevance in assessment whatsoever, it really gives a signal to students that it doesn't actually mean that much. And also here, I would also add that the counseling gives the arena. So if students are not counseled across the board, in mobility, in their academic work, etc., then they do not really know what choices they should make. And in a flexible environment or in a student-centered environment, the worst, okay, not the worst, but a bad thing that could happen is to flexibilize the system, but that do not support students in making choices, which may lead both to poorer outcomes and to less satisfied students. Right now, there are discussions in this topic on how to broaden the ECTS User's Guide to lifelong learning, but also how to fix the ECTS credits recognition issues for all mobile students, since around 1/4 of the ECTS are not automatically recognized, according to a study from the European Commission. And also, of course, there is a tool for the European approach for the quality assurance of joint programs, which is by default a tool for mobility. It requires, at the end of the day, some balancing acts. What is the extent of hybridization? Maybe some institutions are used to more, others to less. The type of pedagogy, how do you coherently combine them? Especially in internationalization, it is a lot of a trial and error process. Of course, we can extrapolate these to many other topics,
But if one wants to innovate, it also needs to decide to err and to make mistakes. So here a bit of a more flexible approach might help. And there are the risk of commodification, especially in emerging markets where the transnational education offering might be more profit-oriented. So there is here a risk to make sure that both parties benefit, and especially at the end of the day, students benefit. And then, of course, all the system-level factors, cultural factors in mobility, and the different pedagogy viewpoints. The silver lining that I would mention in this case is that one really needs to look at the rationales for mobility. And here, for me, the best compilation is still the landmark study from Knight, the seminal work, as we call it in academia, from Knight from 2004. I know it sounds very old. Looking at different approaches on internationalization. There are the national ones, of course, but at the institutional ones, it looks at the activities, at the outcomes of internationalization, either student competencies, the reputation of the university, partners, money, etc., rationales, the process on how it is integrated into learning, teaching, and service functions, why we need internationalization at home, and why we need internationalization cross-border, and how. So most institutions cannot actively, realistically pursue all of them. So both for the national level, so the social, cultural, political, economic, or academic factors, and the institutional level, one really needs to see what are their comparative advantages, but also what they really want to prioritize, and then adopt the approaches as in the description based on the rationales chosen for those specific approaches. So, for example, at national level, we look at the national cultural identity, intercultural understanding, citizenship development, which are all social cultural, but also more and more, especially in the more, let's say so, commodified perspective or market-oriented perspective, we look also at economic growth, competitiveness, preparing students in a country for the labor market, but then of course it means you need to convince them to come back in a way, so you don't arrive to brain drain. So there are many combining rationales, but also caveats that should be considered in terms of rationales for internationalization. So finally, from my side, some key thoughts about this process. I said some final initial thoughts because I hope that this is the opening of the fruitful conversation, both for this session, but also for the next several very interesting sessions of the day. So I think it is important when we talk about internationalization as such to look at, apart from the rationales, what are the partnerships framework that we want to achieve, and what are the innovative networks that we can get into. Not everyone or everything can be strategic, and also mapping our complementary capabilities. The experience from the Bologna process showed that political will is important, but you can have a lot of political will if you do not have the common language, if you do not have the common terminology and understanding, and if you do not have at least the big principles codified in the tools, then it's very, very difficult to achieve internationalization and mobility. So if one was to prioritize something, I would say that this kind of technical elements should be prioritized. And I think even this seminar done by the Erasmus office and the many other activities of the Erasmus office in Kyrgyzstan that I get to know lately shows the desire to focus and to prioritize on these technical elements which really bring added value. It also means that probably more than ever, we need for leadership training in higher education, considering system changes, the volatile environment, and also the complex environment or uncertain environment that higher education faces. Again, we are not in 2010
with the joyful globalization, everything will go straightforward, a linear path towards improvement. Also, it calls probably with to the links with industry beyond the academic jargon, as internationalization also links to a more internationalized labor market and skills. And also the new offerings like micro-credentials are complementary so far rather than disruptive. So of course they are important, but I wouldn't jump over the board to focus only on one big thing when there are so many others. So they are rather seen as complementary, even more so yet in international cooperation when the full programs are still the ones more prevalent, even though more and more alliances within the EHEA are offering this kind of joint micro-credentials. And of course, just to mention it here, I like to put it at the end in many of my presentations. We talk about so many topics, but I think just to acknowledge the biggest challenge so far facing higher education, in my opinion, and also the one that, at least in the Bologna, is still, let's say so, not fully targeted upon, which is maintaining the relevance, credibility of qualifications and meaningful interaction in the age of AI. Of course, this will also impact key commitments. There is a commitment in the Bologna process to consider how the key commitments, qualifications, lesser extent, learning outcomes for sure, because we need to prepare students for working, training, learning, living with AI, recognition because of AI in recognition, and also quality assurance, either with AI or of AI, should be adapted based on the development. So there is a commitment in the Bologna on this, but it's still something to be really directly tackled upon. So there are some initial commitments also in relation to the key commitments in the field of artificial intelligence, but it's still something that, firstly, it's not, as I mentioned, tackled directly, but secondly, it is also something that is work in progress, and it is to be seen to what extent will impact this architecture of commitments, tools, policies, and processes, how they have been established and worked for many years already now in the Bologna process. So this would be all from my side at this point. I would kindly ask you for any thoughts, comments, questions, maybe curiosities. I'm happy to answer all of them. Хория, спасибо огромное за презентацию. Она достаточно была объемная, масштабная, покрылись почти все, да, аспекты и обязательства Болонского процесса. Я напоминаю нашим участникам, что Кыргызстан не является, да, подписчиком Болонской декларации, мы являемся членами политического форума при Болонской декларации, и много какие аспекты у нас получили развитие, да, какие-то аспекты новые для нас, например, микроквалификации только, да, внедряются, еще нет у нас тоже политических решений по реализации микроквалификации, короткого цикла нет и так далее. И, уважаемые участники, если у вас вопросы, пишите, пожалуйста, в чате или поднимайте руки, и мы вам включим микрофон. Ну и также, наверное, всем участникам было интересно послушать, что творится новое на последних министерских встречах, потому что Кыргызстан не был представлен на последних двух министерских совещаниях, да, по Болонскому процессу, поэтому было очень интересно получить информацию, что же там обсуждалось и какие решения были приняты. Надеемся, что в 2027 году Молдову Кыргызстан все-таки будет представлен на конференции министров. Угу. Так, я пока не вижу вопросов, уважаемые участники. У Анолы, да, есть вопросы? Давайте. Да, у меня есть вопрос. Thank you very much, Horia, for the presentation. It was very much thorough, deep, and very knowledgeable. I have a question. You already mentioned in your last slide about your personal vision of AI towards all the things.
I wonder whether there are now any, let's say, discussions or upcoming decisions on the ministerial level or overall on the European Union of how to the general or overarching policy of usage of AI in higher education. And especially in terms of the quality assurance, how to assure this. Why I'm asking it? Because now we see, well, having different perspectives from Asian Pacific region, American and European countries, we see so much diverse attitudes towards usage of AI in higher education, but at the same time, we see how much it can threaten the trust towards higher education recognition, especially in terms of the automatic recognition, because some universities, they can prohibit AI at all. Others universities encourage to use it. And it very much influences on the achievement of learning outcomes as well. And especially on the trust of quality assurance, what to trust actually. So what are the tendencies now, or are there any perspectives on the acknowledgement of some kind of a overarching position or policy or attitudes towards AI in higher education area, in HEA overall, HEA, in order to somehow protect the market, the trust that has been building for so many years. Thank you. Thank you very much. A great question, and probably we would need another presentation to fully address this issue. I think I would start by mentioning that in the European context, the Bologna process was not the one to consider that it should drive at this moment the topic. So the European Union adopted the Artificial Intelligence Act, which designates education and thus higher education as a high-risk deployment of AI, which means that before implementing AI in critical education decisions, including admission policies, decision on student assessment, or in general decision making, it should be regulated and quality tested, let's call it like this. So far, we do not have yet the binding operational guidelines for this. So there is an AI office that was created by the European Union, of course, applicable only to the 27 member states, that is expected to give more guidance on how this will happen, since it is a legally binding obligation of the European Union member states to regulate the use of AI in higher education. How likely, how not, to be determined. At this point, there is no university that bans the use of AI anymore, like a full ban. Some of them have jumped to, I wouldn't say any of them have agreed to fully endorse it completely. They either do not have yet a policy on it, or they have a balanced policy, saying students can use AI in these cases, they can learn with AI, and maybe they integrated some exercise into it, but they need to mention the source, or they change the assessment, either through oral exams in some cases, or through some exams that cannot be completely cheated by AI, so not research papers which can be fully written by artificial intelligence. But few have policies, and even few have quality assurance guidance. At national level, the only two which I'm aware of to have dedicated guidance are the United Kingdom and Ireland through the QAA and QQI. And then, of course, there is Australia with the TEQSA. So these are the frameworks. Of course, some QA agencies in their standards on learning, teaching, and assessment, where it says that assessment needs to be reliable, verifiable, and linked to learning outcomes, they may also look or start looking at artificial intelligence. Council of Europe
also has a binding convention on artificial intelligence, and then member states will implement it also in view of the education systems, so respecting human rights, privacy, and avoiding bias. And in Bologna, it was mainly about the impact of the AI in the key commitments. A new draft of the new standards and guidelines for quality assurance was launched a couple of weeks ago on the 17th of November. It does not mention at all artificial intelligence, which I would say at least some, if not many, were expecting. However, it talks about digital and technological developments, where AI could be considered. My suggestion here, apart from the common UNESCO frameworks, we also have those. I do think that the Australian universities are really advanced in this. Just quickly, as you were mentioning the question, I put 2 extra slides here just to show them. So, for example, I really enjoy this from the Monash University. It's an AI readiness self-checklist for the quality assurance department within the university, looking at the rating for each of these issues, how learning outcomes accommodate learning with AI, how the learning outcomes linked with the new directions of the profession in consideration of AI, etc. And then there's another one which I enjoy from also from Australia, recommended by TEQSA, so the QA agency from Australia, on linking the likelihood and the consequence of various disruptions that AI can do. So greater academic misconduct and plagiarism, clearly a major potential consequence and a major likelihood. In most cases, it already happened. Failure to meet legal or regulatory compliance, unlikely, but it's a major consequence if it happens. And then in the middle, outdated policies and practices, student over-reliance, lack of emphasis on learning, hallucination, job disruption, etc. So I really enjoy this kind of mapping on the likelihood phase or axis and consequence axis. So I would say at this point, maybe there are some European good examples. I know the British ones and the Irish ones, but I also enjoy a lot what the Australians are doing. So this could also be considered an example of good practice. Спасибо огромное, Хория, за ответ. Я не вижу в чате вопросов, да, и больше у нас вопросов нет среди аудитории. Тогда мы двигаемся дальше по программе. Спасибо огромное, Хория. А мы переходим ко второй сессии по обеспечению качества в высшем образовании, европейские стандарты и рекомендации в контексте Кыргызской Республики. И тут предлагается презентация от Александры Живковики. Напоминаю, что она является специалистом по политике и проектам ИКАР, Европейский регистр, да, по обеспечению качества. И она как раз представит обзор европейских стандартов и рекомендаций по обеспечению качества. Alexandra, you are welcome. Thank you very much. I will share my screen, and can you just please tell me if you can see it well? Yes, we can see it. Perfect. Okay. Yes. Unfortunately, I'm not able to see the chat. So if by any chance there is a comment while I'm doing the presentation, feel free to interrupt me and give me some kind of vocal sign because the visuals are impaired for me at the given time with the sharing of the screen. Okay. Добър ден на сите участници. I'm Alexandra Živkovic, Policy and Project Officer in the European Quality Assurance Register. And today in my presentation, I will dwell deeper into one of the Bologna key commitments, which is the one that is related to quality assurance. And I will relate a bit to what Horia was explaining earlier regarding some of the Bologna instruments that the ministers and stakeholder organizations of the European higher education area have created in the past decades. Just to refresh your memory on what is the QA commitment on what is the key commitment on quality assurance in the Bologna process. It practically inquires that
the institutions that are granting degrees assure their quality following the European standards and guidelines, and that external quality assurance should be performed by agencies that also follow the European standards and guidelines. And this is demonstrated by a registration on ECHAR, the organization that I work in. But in the next following slides, I will talk a bit more about what are the European standards and guidelines, and also what is the essence of the work of the European Quality Assurance Register, and what are the main insights that we have come across in our work, especially regarding the work of quality assurance agencies in the European higher education area. ECHAR is an organization that was founded in 2008 by the stakeholder organizations representing quality assurance agencies, students, universities, and institutions of applied science on one hand, and there together the stakeholders jointly are governing the organization with the ministries of education or responsible for higher education in the European higher education area. Our structure is relatively complex. I'm not going to go into all of the details, but just to mention that apart from these two main groups of interest groups in ECHAR, we also have observers such as UNESCO, the Council of Europe, the European Commission, and so on. The aim of ECHAR is to found an organization or to have an organization on European level that takes care of transparency and trust and promotes international recognition. It is the first and only organization that was founded by the Bologna structures. We are a non-for-profit independent organization. We're mainly funded by these two interest groups, on one hand, governments and ministries of education and stakeholder organizations, and we are based in Brussels. I will go to the next slide. How far we have come since 2008. At this given time, there are 60 quality assurance agencies that are on the register, and we have 35 higher education systems in Europe that fully realize the key commitment 3, Bologna commitment of quality assurance, with the latest country joining the group being Andorra, which recently got their agency registered on ECHAR. And here on the map on the screen, you can see the countries, which are colored in green, are the countries that are fulfilling the Bologna commitment, meaning their higher education institutions, or most of the higher education institutions in their systems, are evaluated by an agency that is registered on ECHAR, meaning an agency that follows the European standards and guidelines. The countries in yellow are countries that have some of the higher education institutions evaluated by an ECHAR registered agency, but not all of it, and it is not a condition for them to be accredited by an ECHAR registered agencies. And the countries in orange are the countries that are yet to improve their quality assurance systems and submit higher education institutions to an accreditation by an ECHAR registered agency. I'm not going to go too much into the details, but just to give you a glimpse of our work. As I said, so far we have 60 quality assurance agencies on the register. In total, since 2008, ECHAR has decided or looked into 217 applications for registration in total, out of which 170 have been approved until nowadays, which is around 80% of the applications have been approved. Expectedly so, the applications for renewal are more successful than initial applications for registration on ECHAR. Here on the graph, you can see that you can see our workload. Some years we have more applications than other. When we look into the motivation of quality assurance agencies to be registered, we see that the highest percentage of
of selected responses in a survey that we do from time to time is that the agencies are on ECHAR in order to improve their reputation internationally. This means that we are kind of achieving one of the goals or purposes of why ECHAR is established in the Bologna, which is to enhance trust. Being on ECHAR for a lot of the agencies means that they're trustworthy and their reputation goes and travels fast in other European countries and even beyond. Some of the agencies are also saying that being on ECHAR also helps them to strengthen their reputation and their trustworthiness also on a national level, but also to facilitate recognition of the reviewed higher education institutions and programs internationally in Europe and beyond. And also to gain more opportunities for them to perform accreditation in other countries. Briefly about the registration process. I'm not again going to go into all the nitty-gritty details, but to give you a bit of an idea how it looks like, practically when an agency wants to be registered with us, they need to formally submit an application that ECHAR is initially looking into. Then the agency is subjected to an external review by an external coordinator. This is not a step that ECHAR does, but it is done by external coordinator. In majority of the cases, this is performed by ENQA, but the European Network for Quality Assurance Agencies, which I'm aware that some of you are quite familiar with as affiliated members and so on. So once this external review by a coordinator is done, we are receiving this report. We look into what the review panel have come across to as an information, and then a body called Register Committee in ECHAR takes a decision on the registration, which can be a positive or a registration or negative. But also I'm going to talk a bit more about what happens once an agency is registered with us. So this is not a one-time process, but it is a more of a cyclical process, because agencies come for a registration or renewal of registration every 5 years. Why is this the case? Because we want to make sure that there is a continuous improvement and monitoring of the work of the quality assurance agencies. But in between these 5 years, in between the first registration and the consequence registration, we also look into the work of the agencies on annual level. So each year, agencies are reporting to ECHAR whether they have updated some of their activities, whether something has changed in their work. I will present a bit later what can be the case. They're also expected to submit officially and formally a substantive change report should a major change that can affect the ESG compliance occur. And also we have a system for third-party complaints, meaning that anyone can submit a complaint against an agency. It can be anonymous complaint too. And should this be the case, ECHAR is obliged to look into the work of the agency. We also have an appeals committee and so on. Okay, I talked a bit more about what is ECHAR, and probably you noticed that several times I mentioned the European Standards and Guidelines. So the European Standards and Guidelines is a document, as Horia mentioned, which is one of the tools of the Bologna process. I have to say that the ESGs are one of the success stories of the process itself, and they are the basis of the decision-making of ECHAR. So when we say an agency is registered with us, it means that it follows this, it follows this document. But what are the ESGs? I'm aware that there are quality assurance agencies representatives on this call, and I'm more than sure that you're aware of it. But I'm just going to go briefly and quickly to it for those that are not QA experts. So the European Standards and Guidelines are a set of standards for internal and external quality assurance.
they're divided in three main parts. So the first part focuses on the internal quality assurance, meaning how universities, higher education institutions, higher education providers are arranging their work and their internal processes. The part two is the part on the processes of the agencies themselves. And the part three is more about the organizational structure of the agencies. The European standards and guidelines are closely related and are relying on other Bologna tools, such as the QF, the qualification framework of EGEA. They mentioned the ECTS, the diploma supplement, and so on. The focus of the European standards and guidelines is on learning and teaching. Hence, the mandate of ECHAR is also to look into activities and methodologies that focus on learning and teaching and not on research. So research is something that is beyond our remit of work, for example. I will also quickly mention some of the requirements. I will not go into the details because for that we will need a full day seminar. But what is it that we look into? In particular, part 2 and 3. So as I said, the part 2 focuses mainly on the methodologies and the processes of the quality assurance agencies. There are 7 standards in this part, and they tackle topics such as that, for example, inclusion of stakeholders into the drafting of the methodologies, publication of the methodologies and the principles and processes of quality assurance agencies. They also look into the quality of the review process itself, involvement of competent experts, training of experts and how it should look like. Also, part 2 looks into the criteria for outcomes and asks that they're clear, published, and consistently applied throughout all of the reviews. It also prescribes or recommends that all the reports, that meaning accreditations and external and the reviews, should be published in full, and they should be based on evidences. They should be clear. And it also prescribes, DSGs prescribe that agencies must have a formal and fair process for complaints and appeals. So as I said, part 2 focuses more on the methodologies of the agencies, and part 3 relates more on the organizational or logistical parts of the work of the agencies. So here we also have 7 standards. And some of them, in general, they prescribe, for example, that stakeholders, apart from being involved in the drafting of the methodologies, they also should be involved in the governing structures. ECHAR pays a lot of attention also on the involvement of students in the governance and also of the review of the reviews. Further, part 3 also looks into the independent work of the agency, independence being looked into not only as independence from governments, but also from other stakeholders, such as higher education institutions, private sector, and so on. Part 3 also looks into whether or not quality assurance agencies have sufficient human and financial resources, and also inquires that agencies have their own internal quality assurance processes, as well as going through cyclical review once in a while. In the case of ECHA registration, as I said earlier, this cycle is every 5 years. Okay, let's look into the practical details and the work of ECHA registered agencies and how much they fulfill the European standards and guidelines, and which are the more problematic areas. So on the graph that you see on the screen, you see that the standards that have more orange color are the ones that have less full compliance or like compliance levels.
The standards that are fully in blue are the standards that usually there's no serious issues with. I singled out 3 main ones, and I will present a bit more in detail the issues. But as we see in general, ECHA-registered agencies mostly struggle with standards such as the ones on having an independent or formal complaints and appeal procedure, also a publication of reports, as well as independence, and involvement of stakeholders. But I will present 3 main ones. So 2.6 is the standard that tackles reporting, and what you see on the screens are real case examples of the work of quality assurance agencies. So one of the main concerns or most common issues that we see in the registration process is that some of the quality assurance agencies are not publishing full reports. We have cases in which agencies will, for example, only publish a summary of a report rather than the full expert report and presentation of all the insight that the panel have come across to. Another example is also lack of publication of negative reports or reports and accreditations that had a negative outcome or resulted with not accredited status. Another part, apart from just the technical or formal part of the publication, is also the quality of reporting. In some cases, we have observed, for example, inconsistency in the content of the reports, shortcomings in the format, limited qualitative insights. This is something that is very important and ECHA pays attention to it, as well as accessibility of reports. In few cases, we have seen examples of discrepancies between the English published, the published report in English and in other language. Then another standard that, as you saw on the graph, has lower percentage of compliance is 3.1. This is a very big standard which tackles different areas of the work of the agency. And here some of the most common issues that we are observing is the lack of stakeholder involvement in the governing structure of the agency, especially students in some cases. Unclear classification of the activities. Here we are referring to the fact that the ESG require that the consultancy activities are clearly defined and separated from the ESG aligned activities, so there's no confusion for the public when the agency is doing one or the other. And another issue that we're observing is a lack of clear strategic planning, having a mission statement and having a lack of implementation of what is prescribed in the strategy of the agency versus what the agency is doing on a daily level in its daily work. And last but not least, regarding the very particular details of compliance levels, one of the standards that some of the agencies are still struggling with fulfilling fully is the independence of the agency. And here we see issues such as the fact that the appointment of the members in the agencies, in the governing board, in the panels, and so on, is still under influence by the government, a ministry, or a specific stakeholder. For example, we have some agencies which have a dominant, involvement of representatives of higher education institutions, lack of involvement of any other stakeholder group, and this can be problematic. Lack of policy for preventing conflict of interest between experts or people involved in the governing structures.
There's some issues related to the lack of transparency in the nomination and the dismissal of board members, for example. And all of this can also affect the independence of formal outcomes, meaning the independence of accreditation results. This is related to the registration process, as I explained, when an agency comes for a first time or renewal of registration. But you might remember that also in the slide I mentioned that once an agency is registered with us, they are expected to report to ECHR whenever a meaningful or an important change happens. So we look into whether the agency is still compliant with the standards or not. As you can see on the slide, the number of substantive change reports can reach up to 20 or 30 substantive changes per year, depending on, of course, on the period. Sometimes it happens that there is a legislature change in a country and there are multiple agencies operating there. So this will also affect their work, and we have an increased number of changes and so on. Why I'm mentioning this? Because what we see is that lately we have an increase of these change reports. And I wanted to just share with you some of the insights of what we're seeing in these change reports. Lately, we observe that a lot of agencies are changing their methodologies to fit some of the topics that are of recent interest for the higher education sector. So what we see is that a lot of agencies are developing, not a lot, but like some agencies are developing standards or amending their methodologies to include topics such as sustainability, green policies, tackle micro-credentials or short learning courses, but also to establish better links to the labor market and the outcomes of higher education with the labor market. We also have trend of discontinuing some methodologies and external QA. Recently, we see more and more systems abandoning the program accreditation and focusing solely on institutional accreditation. And last but not least, in the past year or 2 years, I would say, we see changes in the organizational structures of the agencies, unfortunately not always in a good or positive direction. What we observe lately is that they are still isolated cases of agencies that are becoming less independent. This happens because lately we are observing defunding of quality assurance agencies. Countries are investing more and more in other sectors which are not related to education, and often the education budgets suffer, meaning that a lot of the agencies that work in the field of higher education, some of them being quality assurance agencies, are also suffering budgetary cuts, making them more dependent on their ministry or other sources of funding. What we see is that the landscape is quite diverse in Europe. Agencies are diverse in their structure, in their methodologies, and not always, but it is often the case that this also happens, as I explained earlier, because changes in the legislature, something that is beyond the influence or realm of the quality assurance agency itself. I will slowly wrap up, and this is the very last part of the presentation. I wanted just to quickly present one of the products or activities that we're also doing. So apart from the registration process, ECHR is also leading the database for external quality assurance results called DECAR. So this is a database in which all the ECHR quality assurance agencies are voluntarily uploading reports, meaning accreditations and evaluations of all the universities they have accredited or evaluated since their registration.
If you scan the QR code on the screen or type the URL, you can access this database, which is open for the public. Is this open source? Anyone can browse around it, click around it, but also download all the data that is in. Currently, there are around more than 120,000 or 110, let's say 100,000 reports stored on the database. Again, some of them tackle institutional, some of them tackle program accreditation, and we also enable access to this data through multiple formats. You can download the data in an Excel sheet-like type of file, but also for more advanced organizations that are using API, you can also connect to DECAR's API to retrieve the data. We are currently having collaboration with few ENIC/NARIC centers, which are using the DECAR data for recognition purposes. But also we're exporting some of the data in the most recent Commission initiatives, such as the Europass and other initiatives for issuing digital credentials or digitally proven diplomas credentials and so on. Before the meeting, I quickly looked into the reports on higher education institutions in Kyrgyzstan in DECAR. For now, the number is relatively low because at the given time, there's no agency based in Kyrgyzstan that is registered with us. But what I saw is that 5 agencies registered on ECAR or have performed a review of some of the institutions based in your country. These are Akwin and Asin, which are German agencies, but also we have 2 Kazakh agencies, IAR and ICA, and the Institutional Evaluation Program by EUA. As I said, 17 institutions or providers have been evaluated. On the screen, you only see limited list, but if you scan the QR code, you can see all of the Kyrgyz institutions that have been so far evaluated by an ECAR registered agency. And you can read the report, you can see if it's a program accreditation, at which level this has been done, which programs, and you can download the report itself. I will wrap up here, and I would thank you for your attention. I also hope I wasn't speaking too fast for the translator. This is my email address, so if you want to contact me, you can drop me an email or you can scan the QR code and you will have all of my work contact details as well as my LinkedIn. So if you want to connect and talk further, we can do that. And yes, I will open the floor for questions following this presentation. Thank you. Спасибо огромное, Александра, за интересную презентацию. Так, дорогие участники вебинара, есть ли у вас вопросы? Можете поднимать руки или писать вопросы в чате. Можно, да, вопрос? Да. Да, спасибо большое, Гульнара. Thank you very much, Alessandra. Could you please, so we've been observing ECOWAS and ECOWAS developments over since 2010. And one issue that always bothered me is about this independent part, especially in regards to the national legislation. So could you please give examples, any cases when, though the agency could provide full independent things, but still the national legislation or the structure on the legislatory levels prohibited or didn't allow you to take a positive decision upon the agency to be included in ECOWAR, because the legislation actually doesn't seem to make the agency independent or something like this.
Yeah, that's a very good question, and thank you for it. I will also, after I finish, I will share a link to our database of precedents in which we have all of this partial compliances on 3.3, and you can look into the particular agencies and examples, because I wouldn't like to single out an agency, but agency now. But overall, we have example in which the legislature, usually this happens in countries in which the legislation is too detailed and does not allow for flexibility. For example, we have examples in which the legislature is very strict on who is in the governing board of the agency. And this can be quite a limit. If the legislation says that majority of participants in the governing board, for example, are ministry representatives, this is not something that the agency can do much about. Or if we have a process in which, let's say, the majority of participants in the governing board are members of the higher education institution, and this is prescribed in the legislation, and there is no further transparency of how these members are chosen, there is a very strict procedure that is defined by the ministry. This is also something that will lead to partial compliance of the agency. Funding, this can also be an issue, or hiring procedures. We do have examples in which the hiring of the staff team is strictly done by the ministry, and there is no, the agency or the governing board or the director do not have any competences into the hiring process. That's another example of partial compliance that we have observed, and it is tied to legislation and how things are arranged on national level. So it's a personal opinion of mine, of course, that national frameworks should allow flexibility, should be open to different formats, and not over-regulate the quality assurance space, because it might strangle the independence of the agency. But these are just few examples, of course, the general ones that came on my mind. But I will share the link now, and you can see some particular examples on partial compliance on the independence standard. Thank you. Александра, спасибо за ответ. Уважаемые участники, есть ли у вас еще вопросы к Александре? Так, вопросов нету, да, пока. Тогда мы двигаемся дальше по программе. Александра, спасибо огромное за вашу презентацию. Было очень интересно всем участникам и полезно. Дальше у нас по программе идет дискуссия, да, и тут, конечно, очень полезно нам послушать мнение аккредитационных агентств, чтобы они поделились с нами, да, какие есть текущие вызовы, трудности в работе аккредитационных агентств в Кыргызстане. Если память мне не изменяет, у нас сейчас 6 или 7, да, аккредитационных агентств в Кыргызской республике. Вот, и мы пригласили Анолу Алматаевну, да, президент агентства по гарантии качества ЭДНЕТ. Пожалуйста, вам слово. И Эсентаева Эрика Аскарбековича мы пригласили, но пока его не видно. Анола, тогда начнем с вас, да? Очень рада вас видеть. Спасибо. Да, здравствуйте, Гульнара, здравствуйте, уважаемые участники. В первую очередь благодарю вас за приглашение принять участие в этой дискуссии. Были очень классные, мне кажется, интересные презентации со стороны наших зарубежных коллег. Мне
кажется, сегодня вообще в то, что делает Erasmus Office, и в принципе возможность находиться в Кыргызстане, отслеживать самые последние тенденции в этой области, это, конечно, очень здорово, потому что когда-то, да, я помню, нам приходилось очень много затрачиваться, чтобы туда непосредственно поехать, да и все это узнать на местах. А можно ли, Гульнар, попросить демонстрацию экрана, чтобы мне дали возможность, права? Насколько я поняла, вот, ну, были такие мне директивы даны, то есть сделать презентацию непосредственно в самом агентстве и ну, буквально, может, один слайд про на тему, да, на тему на тему вызовов на сегодняшний день в аккредитации, а потом уже, наверное, вопросы какие-то были заготовлены, которые можно будет подискутировать, да. Сейчас, прослушав презентацию двух предыдущих спикеров, я бы, наверное, по-другому немного построила презентацию свою, но буду уже идти менять что-то по ходу песни, да. Для начала, конечно, хочу отметить, что вообще изначально наше агентство EdNet, мы являемся, я всегда говорю, продуктом, в принципе, европейских проектов, в частности, проекта Tempus, да, когда в 2009 году у нас был проект Центральноазиатская сеть по гарантии качества. И, конечно же, это, я считаю, стало таким основным фундаментальным вопросом, который повлиял на вообще становление и формирование нашего агентства, потому что тогда методологическая база нашего агентства, она как раз-таки развивалась и на основе практики и опыта лучших европейских аккредитационных агентств, это НВАУ, Нидерландско-фламандское агентство, это испанское агентство, мы работали с французскими агентствами, с румынскими, с британскими, то есть в этом плане, конечно, получилось, да, из самого начала, да, фундаментально изучить и выстроить всю работу агентства на основе вот тех стандартов, позиций и ценностей, которые сегодня транслировались, да, двумя спикерами. Мы на сегодняшний день активно отслеживаем изменения ESG, которые должны будут вступить в силу в 2027 году. Принимаем участие в их где-то обсуждении, потому что в это обсуждение оно открыто для широкой общественности. И, конечно же, это все влияет на деятельность нашего агентства. Ну вот надо сказать, что вот мы как проект, наверное, Темпуса начали вообще где-то становиться методологически с 2009 года, официально были зарегистрированы в 2012 году, и, конечно, с тех пор на сегодняшний день, я думаю, что агентство достойно представляет систему гарантии качества Кыргызской Республики на международной арене, что для нас немало важно, да, то есть мы сегодня единственные из Кыргызстана, кто является членом, ну, во-первых, имеем статус аффилированного членства ЭНКВА. Почему аффилированного? Просто потому, что мы не являемся географически, не относимся к Европейскому Союзу, да, это лишь единственная причина. Вот, но по непосредственно остальным вопросам, да, мы, конечно, в своей деятельности полностью руководствуемся стандартами, требованиями ESG. Вот, есть, конечно, у нас в планах зайти и в европейскую базу данных Эквар. Мы сейчас активно по данному вопросу тоже работаем. Вот, на сегодняшний день мы являемся единственным агентством в Кыргызстане, кто также входит в Азиатско-Тихоокеанский реестр аккредитационных агентств. То есть мы, если в Европе есть база данных Дакар, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вернее, в Европе это Декар, а в Азиатском регионе это Дакар. То есть мы входим туда. И плюс еще, конечно, я считаю, важная такая веха развития, да, системы гарантии качества, что наше агентство стало первым агентством, в принципе, во всем мире за пределами Америки, которое получило американское признание ЧЕ, это Американский совет по аккредитации высшего образования, что означает, что теперь аккредитация нашего агентства, они в том числе входят не только в базу данных Дакар, но в том числе и в открытую базу данных Американского совета по аккредитации высшего образования.
Конечно, членство, все это очень сильно влияет на политику нашего агентства, потому что, чтобы быть членами или признанными той или иной организации, нам очень важно, что наши процедуры, требования, подходы к обеспечению качества, они отвечали в первую очередь не только стандартам ESG, европейским стандартам руководством, но в том числе принципам ЧИБа, которыми руководствуется Азиатско-Тихоокеанский регион, и в том числе требованиями, стандартами ЧЕ Американского совета по гарантии качества. Ну и, конечно, быть в курсе событий всех трендов глобальных, которые происходят в этом вопросе. На сегодняшний день у нас более 2000 международных экспертов, с которыми мы работаем. Конечно, мы стараемся всю свою методологию выверять в соответствии с глобальными трендами, да, и проводим аккредитацию на 3 языках: английский, кыргызский и русский языки. Надо отметить, очень важно, да, вообще нашу миссию, это вот то, с чего начиналось наше агентство, и оно, в принципе, у нас не менялось с самого начала. Мы всегда видели, что агентство ЭДНЕТ должно быть той организацией в Кыргызстане, которая должна делать свой вклад в построение образования, которому доверяет общество и признает международная профессиональная среда. То есть миссия, которую мы требуем с университетов, да, в процессе прохождения аккредитации, да, и надо признать здесь, это один из вкладов, и я думаю, один из результатов аккредитации на сегодняшний день, когда наши вузы говорят уже о миссии, когда пытаются в этот концепт действительно придать ему глубокий смысл, да, и выстраивать свою образовательную политику вокруг этой миссии. И в 2010 году, когда мы только начинали, я помню, что это понятие в университетах миссии, в принципе, его не было, и на него не ориентировались, и поэтому то, что мы сегодня говорим о миссии образовательных учреждений, вузов, да, как основной, скажем так, курс следования университета, я считаю, что это, конечно, во многом заслуга именно процедуры аккредитации, которая начала это требовать, да, как одно из требований ESG с самого начала. Вот. Но и для того, чтобы исполнять свою миссию, конечно, то международное признание, которого мы добиваемся на разных континентах, это как раз-таки позволяет нам добиваться того, чтобы наша аккредитация, деятельность нашего агентства не признавалась международной профессиональной средой. Ну и, конечно, внутри, получить доверие внутри страны для нас очень дорого и ценно, и поэтому все стандарты, требования, процедуры, которые мы выстраиваем, мы, конечно, их выстраиваем таким образом, чтобы мы результатам нашей аккредитации доверяли. И, конечно, в данном случае, Александр, могу сказать, что ESG является для нас очень важным таким ориентиром для того, чтобы понимать, как выстраивать те или иные процессы. И, конечно, что-то удается, что-то не всегда удается, потому что не всегда у нас рынок полностью готов, да, к принятию тех или иных стандартов. Но я думаю, в Европейском Союзе не все страны, наверное, полностью, да, целиком полностью внедряют все требования в полной мере, но мы здесь идем в этом направлении, да, то есть мы на сегодняшний день, уникальность нашего агентства, что мы единственное агентство, которое имеет тройное глобальное членство и признание в Азии, Европе и США, то есть мы как аффилированные члены ЭНКВА, плюс мы признаны ЧЕ, плюс мы входим в реестр PQR, и, конечно, на этом у нас не заканчивается наша деятельность. Мы, естественно, являемся членами ИНКВАХ. Вот недавно ИНКВАХ тоже выпустили новые ISG, да, International Standards Guidelines, в соответствии с которым сегодня они будут проверять агентство. Вот, но в целом, конечно, вот наш опыт, да, работы с разными регионами, континентами показывает, что в принципе, да, гарантия качества, требования качества, они универсальны везде во всем мире, но есть, конечно, уникальная специфика, где в каждом регионе, да, как бы делают фокус на немного разные вещи. И вот это очень важно понимать, и особенно важно понимать, как подходит к оцениванию того или иного стандарта. И здесь мы, конечно, методологически постарались в нашем агентстве это все выверить.
Мы активно работаем с международными донорами, проектами. Это мы в 2024 году получили признание ЮНЕСКО как агентство, которое развивает медиа, информационную грамотность, критическое мышление. Это все очень важные компоненты, которые мы требуем, скажем так, встраивать в результаты обучения наших университетов. Есть определенные методологии, которые позволяют это все, да, в том числе формировать. И, конечно, мы вот совместно с ЮНЕСКО разработали несколько методических пособий по данному вопросу, да. Мы в том числе в 2024 году получили признание компания года, что было для нас совсем неожиданно, честно говоря. Но тем не менее, согласно независимой аналитике, мы получили статус как доверительный, благонадежный партнер, особенно через призму прозрачности нашей деятельности. Мы всегда выступали за прозрачность всех процедур, всех процессов и открытости. И мы очень рады, что мы нашли признание не только за рубежом, да, на международной арене, но в том числе и внутри страны. И вот в этом году буквально мы получили премию по международному партнерству Азиатско-Тихоокеанского региона. Для нас это очень важно, потому что мы очень, конечно, хотим и видим всегда одну из наших задач, что мы как агентство можем выступать вот этим мостиком для наших университетов, для международного, да, признания, для международной узнаваемости и повышения вообще статуса высшего образования на международной арене. Помимо аккредитации, конечно, нашим одним из важных направлений деятельности является это проведение рейтинга вузов, рейтинга университетов с 2023 года. Мы проводим в соответствии, за базу у нас была взята методология QS, так как на уровне страны у нас было обозначено, что вузы должны входить в международные рейтинги QS. Конечно, методология в любом случае у нас полностью авторская, запатентирована, позволяет нам очень классно выявлять, да, текущую ситуацию у нас в стране. И в рамках проводимого рейтинга мы, наверное, единственные, кто проводит такой масштабный социологический опрос по всей стране. Мы охватываем более 1000 педагогов ежегодно и более 500 работодателей, что позволяет нам, конечно, делать очень уникальный срез, да, реального восприятия населением, как академической средой, так и работодателями нашей системы образования. Да. Мы проводим рейтинги, аккредитацию, у нас очень сильная методическая поддержка, да, особенно по обучению экспертов. В свое время, в 2010 году, когда мы начинали свою деятельность, прежде чем проводить аккредитацию, мы поняли одно, что чтобы проводить ее аккредитацию, нужно в первую очередь это люди, эксперты, которые должны уметь это делать. На тот момент их не было вообще, мы сами еще тогда все вместе учились. Но я сегодня очень горда вообще базой данных экспертов нашего агентства, которые очень профессиональные, потрясающие люди. И это в первую очередь важно, потому что каждый эксперт, с которым мы работаем, это в первую очередь очень сильный человеческий потенциал для этого университета, внутри того университета, который представляет этот человек, потому что он все практики может внедрять у себя в стране, у себя в университете, да. Мы, конечно, ведем очень четко статистику, мы, следуя требованиям ESG, у нас есть наша внутренняя система обеспечения качества. Здесь буквально 4 цифры, да, представлены, но, и, конечно, гораздо больше. Мы каждый год проводим этот срез, понимание, это вот данные за 2024 год, за 2025 год. Мы видим, что по итогам нашей аккредитации в некоторых университетах они фиксируют у себя увеличение количества абитуриентов. А вообще в целом у нас больше 90% подтверждает аккредитацию. Это крайне полезно, что очень важно. Да. Есть на 73,5% наших программ, да, и вузов, с которыми мы работаем, отмечают положительные изменения в командной работе, особенно сотрудничество с работодателями и вовлеченность со студентами. Это очень важный
аспект, да, ну и что важно, 61% пересмотрели и улучшили содержание и результаты обучения по своим программам. Это все очень классно, потому что мы всегда говорим, что аккредитация – это важный инструмент именно повышения качества, да, но чтобы этот инструмент работал, его, конечно, нужно очень правильно и корректно применять, и мы рады, что у нас есть такие результаты, да. Немного, это очень кратко о нашем агентстве. Теперь вот один слайд буквально, как вы просили, о вызовах по аккредитации на сегодняшний день, да. На самом деле их сегодня достаточно. Аккредитация, вот официально закон был принят в 2012 году, но первые официальные аккредитации начались с 2016 года, то есть можно сказать, у нас уже 11 лет есть практики, да, непосредственно в стране. У нас в агентстве EdNet мы с 2010 года, даже еще до момента основания, да, начали все эти вопросы в пилотном режиме, но тем не менее сегодня я бы обозначила следующее. В первую очередь я вижу один из вызовов – это вот синергия сотрудничества между министерствами и аккредитационными агентствами, да. Например, первый спикер, он обозначил просто колоссальную, да, огромную работу, которая сегодня проводится на политическом уровне, на уровне министерств, для того, чтобы добиться некоторого согласования, да, между странами. Да. Хорио Нита это отметил, чтобы договоренности сделать, определить вообще приоритетные направления по гарантии качества, как это должно внедряться и так далее. Мы видим, какая это огромная политическая сила и сколько политического вклада вносится для того, чтобы сделать так, чтобы это все работало. Сегодня надо признать, у нас, как мне кажется, вот этого сотрудничества недостаточно между министерствами, аккредитационными агентствами и даже вузами. Да, если посмотреть вот всех трех игроков, да, то мы действуем как-то каждый сам по себе, разрозненно. У нас нет единой согласованной политики, у нас нет единого понимания, да, того, как нам нужно двигаться, как аккредитация. Все-таки, например, мы, да, следуя политике, опять же, того же ESG, и не только ESG, это и принципы ЧИБа, и стандарты ЧЕ, что аккредитация – это инструмент повышения качества. Чаще всего все-таки у нас и на уровне министерства тоже рассматривается, что аккредитация – это, наверное, как карательный инструмент, да, что не совсем, мне кажется, наверное, правильно, потому что нам надо как раз-таки использовать аккредитацию, чтобы улучшать, да, систему высшего образования. Обсуждения идутся, но общей согласованности по данному вопросу, мне кажется, мы еще не достигли внутри страны. Но несмотря на то, что аккредитация не должна восприниматься как характерный инструмент, однозначно аккредитация должна применяться по всей строгости, не только по закону, но и по своей природе. Да? То есть это должно быть двусторонний процесс. Наверное, из-за того, что не всегда мы были достаточно строги, у нас и есть на сегодняшний день достаточно много критики в адрес аккредитации, да, и их результатов по всей стране. И это тоже, я считаю, это следствие той несогласованности, которая на сегодняшний день у нас есть. Ну, надо признать, у нас даже между аккредагентствами все еще есть разница в интерпретации тех же стандартов, да, в интерпретации роли агентства. И у нас нет вот этого диалога между всеми нами, между министерством, между аккредагентствами, с университетами, диалога, который позволил бы нам унифицировать язык гарантии качества, язык аккредитации, чтобы понимать, что вот это вот должно интерпретироваться именно так. Более того, у нас, я думаю, все-таки аккредитация – это очень мощный инструмент для того, чтобы менять прям политики, я имею в виду внутри университетов, да, делать, ну, вот тот же пример, о котором я говорила, миссии университетов, да, до 2010 года об этом даже не говорилось. Аккредитация пришла, мы начали об этом говорить, и миссия начала работать. То же самое даже вопрос внутренней системы гарантии качества. Тоже в университетах как таковой системы не было раньше. Это в связи с тем, что в рамках требований аккредитации начали требовать
внедрять внутренние системы гарантии качества, на это стали обращать больше внимания, да. То есть мы видим, как можно через аккредитацию влиять на внутренние процессы университетов, но вот пока что у нас нет вот еще вот такой системности в этом моменте, да. И в связи с этим у нас, вот я считаю, на сегодняшний день отделом качества вузов все еще недостаточно уделяется внимания, да. В связи со всем, что у нас есть, все-таки аккредитация, отделы качества – это очень важный процесс, да, но отделы качества все еще воспринимаются как некоторые отделы, которые больше, наверное, съедают ресурсов в университете, нежели делают свой вклад в развитие университета, да. И здесь это тоже я вижу некоторая сложность, вызов, с которым нужно работать. Но опять же, да, если бы мы бы могли бы актуализировать эту проблему совместно с Министерством образования, как-то усилить эти требования в стандартах качества, то, возможно, здесь мы бы могли бы по-другому, да, немного к этим вопросам подойти. Ну вот, и, конечно, недоработки в самом НПА по аккредитации. На сегодняшний день НПА, последние НПА, которые были приняты в прошлом году, я считаю, они очень сильно недоработаны. Они даже где-то исключили некоторые нормы, которые были в предыдущих НПА, пусть они были и несовершенными, да, но, по крайней мере, они учитывали те же ESG некоторые, да, вопросы. Сегодня из-за того, что в НПА, вот Александра сказала, да, иногда вот, что независимость агентств иногда она была, может зависеть от того, что законодательство слишком детализированное. На самом деле это была одна из причин, по которой мы в свое время не подавали, наверное, в экваре, потому что первое законодательство, оно было очень детализировано, и оно нам где-то связывало руки, которое не позволяло нам полностью внедрять ESG, да. Постепенно они начали развиваться, что-то меняться, но сейчас НПА, они слишком расширены, они совсем не детализированы, что мы сейчас в другой находимся, да, где-то грани, что позволяет нам совершенно, ну, я считаю, не совсем корректные с точки зрения гарантии качества и стандартов, да, правильные вещи делать в части аккредитации. Вот, поэтому, но чтобы НПА они правильно были переработаны, нужно широкое обсуждение. У нас вот уже, смотрите, ну даже если с 2016 года, да, считайте, уже почти 12 лет аккредитацию, но надо признать, у нас широкого обсуждения того, что нам дала аккредитация, гарантия качества, к чему мы пришли сегодня, куда нам дальше нужно идти, широкого обсуждения со всеми акторами у нас ни разу не было. И это в том числе, я считаю, один из вызовов, одна из проблем, потому что отсутствие диалога – это одна из корневых причин, в принципе, прогресса, да, или развития. Поэтому я думаю, что вот это вот такие вот магистральные, скажем так, вещи, не вдаваясь в детали, в подробности, вот, но в целом так. Спасибо. Спасибо, Анола. Классно. Интересно со стороны аккредитационных агентств, со стороны посмотреть, да, на проблемы качества, а то мы всегда со стороны вузов смотрим, и здесь тоже было очень полезно послушать вас. Дорогие участники, у вас есть что добавить к выступлению Анолы или, может быть, просто что-то прокомментировать? У нас должен был быть второй спикер, Исентаев Эрик Аскарбекович, но, к сожалению, он не смог присоединиться из-за проблем со связью. Так. Ну, сегодня у нас публика такая спокойная. Не хотят комментировать, не хотят задавать вопросы. А, нет, Гульзат, да? Давайте, Аграрный университет, пожалуйста. Большое спасибо за семинар. Я заведую отделом качества, аккредитации и лицензирования в Крымском национальном аграрном университете. И все три презентации я слушала с превеликим удовольствием, потому что они затрагивали один вопрос с трех сторон, да, со стороны министерства, со стороны самого аккредитагентства. И я хочу сказать, что действительно, да, вообще понятие качества, оно такое, ну вот когда товар, да, который мы покупаем, да, мы смотрим, и мы можем выбирать качество, да.
Но когда мы это уже интерпретируем на уровне образования, это уже совсем другое. Кто они, наши потребители? Потребители вот качественного продукта, который выпускает, извините за оговорку, да, который выпускает все-таки вуз. И мы всегда находимся в таком вот состоянии, что все-таки мир, он движется быстрее, изменения происходят быстрее, а подготовка специалистов, подготовка документации, да, вот подготовка учебных программ, оно имеет какие-то свои временные рамки. И вот как это здесь входить, да, в эти рамки, это, конечно, действительно трудновато. И здесь обратно же была мысль о системе гарантии качества. Наш вуз старается прививать культуру качества, и мы понимаем, что качество – это выполнение обещаний. Если есть, да, вот делать какую-то оговорку, то мы говорим, да, мы пишем в буклетах, что мы готовим высококлассных специалистов, которые, да, вот на рынок есть миссия, и здесь мы говорим о культуре качества, и мы стараемся привить эту культуру, чтобы она у нас была. И спасибо всем сегодняшним презентаторам, было очень интересно. Спасибо вам, Оле, Александре, Хоре, и спасибо, конечно, вам. Было очень интересно. Да. Спасибо, Гульзат. У меня возникла мысль все-таки, да, как создать синергию в процессах. Наверное, одно из предложений Анолы, да, чтобы способствовать диалогу, все-таки организовывать больше мероприятий, да, приглашать на площадку, приходить к какому-то единому мнению, ну и вообще выражать свое мнение, да. Поэтому будем на следующий год планировать. И, Да, вот конечно, тут вот можно, да, Гульнар, то, что вот Гульзат сказала сейчас, да, я поддерживаю вопрос, вот, ну, вот коллеги тоже знают, что вообще слово качество, оно нет единого, да, определения термина, каждый выбирает самостоятельно, но дело в том, что мы внутри страны Кыргызстана до сих пор не обсуждали этот вопрос все вместе. То есть, если вот мы сейчас видим в Европе, да, делаются просто колоссальные попытки, да, и действия для того, чтобы как-то вот прийти хоть к какому-то пониманию того, что такое качество, то у нас мы, честно говоря, этих попыток даже не делали. Вот и на уровень мы до сих пор спорим, это качество, ну как качество, это те показатели, которые у нас по лицензионным требованиям, да, определены, либо же это те аспекты, которые мы как аккредагентство требуем. А без вот даже вот этого диалога, понимания нам сложно будет к чему-то прийти стратегически на уровне страны. Поэтому если вот, как вы говорили, Гульнара, результатом должно быть дорожная карта, то перво-наперво я бы очень хотела, чтобы был вот этот действительно глубокий и систематический диалог с участием Министерства образования, ну, у нас Миннауки, да, уже Министерство науки, аккредагентство, университеты, отделы качества. У нас сегодня есть отделы качества, где руководители этих отделов, они очень прогрессивны. Ну, вот Гульзат, да, Садырова, например, из аграрного университета. Но есть отделы качества в университетах, которые находятся вообще на самом начальном этапе своего становления, где они еще только пытаются понять, а кто они, что они. И в этом плане у нас система сейчас настолько разрознена внутри страны, очень сильно. И у нас нет вот этой вот площадки, где мы могли бы это обсуждать. И, соответственно, исходя из этого, тогда и НПА, нормативная правовая база бы менялась. А сейчас она у нас меняется без основы на опоры на те тенденции, которые у нас идут, происходят внутри университета, внутри аккредагентств. Мгм. Спасибо. Хория, да, хочет прокомментировать? Мгм. Yes, thank you. Yes, thank you. Thank you very much. Just to reinforce the discussion beforehand, I think in the Bologna context, there were two key factors that came together. One without another would not have been possible to have such a successful story. Firstly, the political endorsement. We have proposed standards also in several other parts of the world. However, without a strong political backing, they could not be
recognized by all as authentic and a one entry point. On the other side, we have countries in which the ministries adopted a set of national standards their own. And of course, they are implemented because they need to be implemented because they are the law. However, without a stakeholder drive to be from bottom to top and to create this, to percolate what quality means based on this convergence of the stakeholder opinions, then it's very difficult to make this quality assurance fit for purpose and not a simply bureaucratic inspectorate exercise. However, we do have, there is this seminal work of Harvey and Green of various types of what quality is, transformative, value for money, excellence, etc., consistency. So I think it's also a lot about finding the balance in this sphere, which is already mapped in a way. So for this to happen, of course, one needs the enabling environment. It's not sufficient only to bring the stakeholders once and okay, you are all at the table and now you are going to solve things. This is definitely the first step, but the aim of this is to create this environment where stakeholders know that they can contribute in various capacities. Спасибо, Хория. У меня вот вопрос к спикерам Хория, к Александре. Наша группа разработала дорожную карту, да, черновой вариант. Мы ее запустим для обсуждения с местными вузами. И можем ли отправить вам для комментирования, как фоллоуап, ну, этого семинара? Yes, Хория согласен. Александра? From what I understand, yes, да. Супер. Окей. Спасибо, потому что у нас результатом каждого семинара должен быть какой-то, ну, практический, да, результат, дорожная карта или там концепт-ноут или планы и так далее. Тогда было бы хорошо с чего-то начать. И мы действительно сейчас ведем переговоры с министерством, с Айнурой, да, Исраиловой, начальник отдела аккредитации и лицензирования, чтобы провести такое мероприятие в следующем году. И я думаю, этот документ послужит подготовкой, да, для такого мероприятия. И, конечно, будем приглашать все заинтересованные стороны. Так, дальше. Есть ли у нас вопросы? Ага, спасибо, Гульзат. С радостью примем участие в работе по разработке дорожной карты. Окей, мы создали скелет, и сейчас мы хотим его пустить по вузам, чтобы наращивали мнениями, да, и своими вкладами. Так, вопрос. Можно ли для отдела качества провести семинары для улучшения учебного процесса? Но наш офис нет. А вот аккредитационное агентство, Анола, вы проводите такие семинары? Да, у нас есть, мы вообще разработали, опять же, да, мы, исходя из практики аккредитации, мы видим, какие проблемы есть в университетах и стараемся на эти проблемы как-то реагировать, разрабатывая в первую очередь какие-то тренинги, семинары. У нас сейчас есть разработанный тренинг по делу, именно по организации делов качества. Мы еще будем улучшать, дополнять ежегодно мы делаем, потому что видим, что без этого сложно проводить, да, аккредитацию. Так есть у нас. Спасибо. У нас по высшему образованию действительно нет органа, который бы занимался постоянным повышением квалификации, да, преподавателей. Для школьного образования у нас есть РИПК, а вот по высшему образованию вроде такой структуры вот постоянной нету, да. Есть центры повышения на базе каждого вуза, они все разные, да. Вот, поэтому если кто хочет занять эту нишу, пожалуйста. Да, Нола, в аккредитационное агентство, конечно, вышлем. Надо обязательно ваше мнение. Так, будут ли еще вопросы, уважаемые участники? Я предлагаю тогда, если у вас нет вопросов, прерваться на технический перерыв буквально на 10 минут. И у нас последняя сессия остается по признанию квалификации и мобильности, да, путь к открытию. И затем мы завершим наш сегодняшний вебинар. Тогда мы идем на перерыв на 10 минут. Тогда в 4:15, в 4:25 начнем, да? Спасибо. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Через 10 минут встречаемся, и еще одна сессия впереди. Интересная. Спасибо.
Добрый день, Гульнара. Начинаем? Да, начинаем последнюю, третью сессию. Уважаемые участники, подключайтесь. И я предоставляю слово Светлане Рустамовне Симбард, ректору университета Адам, а также эксперту по реформе, да, высшего образования в Кыргызской республике. И мы сегодня попросили ее выступить с презентацией «Кыргызская рамка квалификации, да, микроквалификации и цифрового признания как новые мосты». Светлана Рустамовна, вам слово. Да, уважаемые коллеги, прежде всего хотела бы вас поприветствовать, выразить сожаление, что мне не удалось побывать на первой части этого вебинара. Уверена, что он был интересным, очень надеюсь, что смогу посмотреть его в записи, но как раз присутствовала являлась модератором национального форума «Валидация профессиональных навыков. Шаг к рынку к развитию рынка труда», который очень сильно перекликается в том числе с некоторыми аспектами того, о чем я хочу сейчас говорить. Поэтому как бы очень важно, наверное, да, что на государственном уровне все-таки есть надежда, что эта работа будет поддержана и получит какой-то новый вектор развития. Казалось бы, национальная квалификационная рамка, национальная система квалификаций – это то, о чем мы говорили не год, и не два, и даже не три назад. Но вот сегодня снова возникает эта тема. Меня хорошо слышно, коллеги, да? Да, очень хорошо. Всё нормально, хорошо, тогда могу говорить дальше. И вот сегодня я хотела бы поговорить, всем уже знакомы эти термины, это не просто модные термины, национальная рамка квалификации, микроквалификации, цифровое признание. Я бы хотела поговорить о них не просто как о национальных инструментах, а о том, как эти элементы могут работать вместе. И моя основная мысль, в принципе, очень проста. То есть в условиях трансформации образования и рынка труда нам нужны не просто декларации, а нам нужны мосты между качеством, признанием и мобильностью. То, о чем сегодня, я полагаю, вы говорили в первой части, в целом, да, в рамках этого вебинара. Буквально несколько слов. Я, кстати, удивилась, что далеко не все, например, сотрудники, преподаватели высших учебных заведений вообще, скажем, хорошо знакомы с национальной системой квалификации, с национальной рамкой квалификации, поэтому позволю себе несколько слов по этому поводу. То есть, видите, это достаточно, национальная квалификационная система, это достаточно зрелый с точки зрения возраста документ, это 19-й год, сентябрь 2019 года. И, в принципе, вот на этом слайде коротко могу сказать, что как бы основные элементы национальной квалификационной системы, они выстроены. Вот мы и задумывали, когда строили национальную систему квалификации, предлагали ее концепцию именно как целостную экосистему, которая будет связывать и рынок труда, и признание квалификаций, и систему образования, в том числе систему высшего образования. То есть в основе это не просто какой-то документ, это совокупность элементов. Вот вы видите, да, национальная рамка квалификации, отраслевые рамки, профессиональные стандарты. Они реализуются, в смысле не они реализуются, а, скажем так, достижение навыков, оно может идти разными путями. Через формальное образование, через неформальное, информальное образование. Кстати, они тогда впервые были у нас в нормативных документах, неформальное и информальное образование зафиксированы. Неформальное и формальное образование, они очень серьезно могут быть связаны с системой обеспечения качества, с процедурами лицензирования, с процедурами аккредитации. Информальное образование в гораздо меньшей степени. Но нам нужно было сюда включить еще институты признания квалификаций. И вот как раз сегодня, в том числе на вот этом форуме, о котором я говорю, мы как раз говорили о валидации навыков, то есть о том, как можно признать навыки, которые получены совершенно разными способами, неважно, формальное это образование, неформальное или информальное. Система по определению, да, она сильна ровно настолько, насколько сильны связи между этими элементами. Но у нас проблема еще и в том, что часть элементов у нас разработана,
Национальная рамка квалификации, я о ней скажу чуть позже, она разработана, но работает ли она в полную меру? Отраслевых рамок практически нет, за исключением, если мне память не изменяет, в области образования, как пилот был разработан, и на этом отраслевые рамки закончились. Профессиональные стандарты, что-то чуть больше 100 сейчас есть в реестре Министерства труда, но большая часть из них разработана в рамках различных проектов, которые поддерживают международные доноры. То есть серьезной работы по продвижению профессиональных стандартов, но на сегодняшний день, несмотря на, вы видите, 19 год, а сегодня у нас 25-й заканчивается, вот эти элементы, они практически не разработаны. И поэтому вот по идее, была идея даже, что если будут сильные профстандарты, нужны ли нам государственные образовательные стандарты в том виде, в котором они есть. Потому что профстандарт на определенном уровне, он уже задает требования к тому, что должен знать, уметь, быть способен сделать человек. Но на сегодняшний день профстандартов нет, и система образования продолжает разрабатывать государственные образовательные стандарты вне привязки к профессиональным стандартам. Система обеспечения качества, она, по идее, тоже должна быть напрямую проверять, готов ли выпускник к рабочим местам через профессиональные стандарты. Ну и вот на сегодняшний день при Министерстве теперь уже просвещения создан первый центр сертификации и валидации навыков, но тоже вот как раз сегодня мы обсуждали вопрос, а по всем ли, то есть если почти нет профстандартов, их очень мало, то как можно валидировать навыки, с чем они сравниваются, каковы критерии. То есть на самом деле система квалификаций у нас вроде как сформулирована, но ее элементы работают пока еще далеко не в полную силу. Что еще можно сказать? Ну, ядром любой национальной квалификационной системы сегодня является национальная рамка квалификаций. Я чуть позже опущусь на следующий слайд. Здесь я хочу показать вот на два вот этих квадратика. EQF и азиатско-тихоокеанская квалификационная тоже рамка. Мы, когда разрабатывали ее, в большей степени, конечно, ориентировались на европейскую квалификационную рамку. Почему? Ну, там, во-первых, ну, конечно, у нас был опыт общения с нашими европейскими экспертами в рамках различного рода проектов. Один, кстати, из них самый первый был, самый первый пилот был в рамках проекта тогда еще Tempus Quadriga, который инициировал разработку такой системной рамки. Но кроме этого были еще и другие факторы, то есть наши коллеги, скажем так, соседи по региону, казахские партнеры, тогда еще на тот момент Российская Федерация, с которыми мы очень сильно связаны через рынки труда, они взяли вектор на европейскую квалификационную рамку. Поэтому нам очень важно было, чтобы наша национальная рамка квалификации, она соотносилась с европейской рамкой квалификации. Но при этом мы попытались посмотреть и на то, насколько она может соотноситься с рамкой квалификационной Азиатско-Тихоокеанского региона. И, в принципе, это вполне сопоставимо. Перейду, собственно говоря, к ней. Видно, да? То есть наша рамка, в принципе, основана на подходе, на котором строится сейчас большинство квалификационных рамок, то есть на результатах обучения. Уровни квалификации в нашей рамке описываются в терминах знаний, навыков и личностных компетенций, которые расшифровываются как самостоятельность, ответственность и способность к взаимодействию. Она несколько отличается от терминов EQF, но в принципе скажем, в дальнейшем по тексту, в принципе, они соотносятся. Что важно? Я не буду останавливаться на всех компонентах. Главное, что квалификационная рамка позволяет оценивать не путь обучения, через какую образовательную программу мы пришли, а она позволяет
оценивать достигнутый результат, независимо от формы его получения. Это может быть формальное образование, но это может быть и неформальное образование, это могут быть различные виды опыта. При разработке НРК, как я уже сказала, вот мы использовали опыт наших европейских коллег и опыт ЮНЕСКО при разработке Азиатско-Тихоокеанской квалификационной рамки. То есть она у нас по логике сопоставима, но при этом адаптирована к национальной системе образования и к рынку труда. В нашей квалификационной рамке, обратите внимание, в европейской квалификационной рамке 8 уровней, и мы можем соотнести нашу национальную рамку квалификаций с европейской квалификационной рамкой. К 8 уровням мы примерно, ну, как бы вот совпадаем, да, но у нас есть еще и 9 уровень. Он как раз вызывал огромное количество вопросов, потому что это связано с нашей старой традиционной системой присвоения научных квалификаций, да, то есть это кандидат и доктор наук. На сегодняшний день пришли к, скажем так, не знаю, временному или долгосрочному соглашению, что, судя по дескрипторам, по сложности задач, которые соответствуют каждому уровню квалификации, кандидат наук и доктор PhD, они, в принципе, соответствуют 8 уровню, что есть и в европейской квалификационной рамке. 9 уровень – это так называемый, да, ну сейчас, чтобы выделить, говорят, да, по старой системе доктор наук, полный доктор некоторые добавляют, ну официально доктор наук, да, но там есть некоторые сложности. Если вы посмотрите описание дескрипторов, то когда мы описываем 8 уровень, это, ну, в принципе, ну, знание, понимание на очень высоком уровне, и уже очень сложно описать еще более высокий уровень знания, понимания и применения навыков. Поэтому вот 9 уровень, он до сих пор у нас у многих вызывает вопросы. Но нам важно, чтобы эти уровни не остались на бумаге, а использовались в процедурах разработки программ и в процедурах признания квалификаций. Вот, к сожалению, на сегодняшний день государственные образовательные стандарты почти не привязаны к дескрипторам уровневым, и, соответственно, могут возникнуть вопросы. Я надеюсь, что при разработке следующего пакета государственных образовательных стандартов, макет утвержден, но ГОСы еще не утверждены, поэтому я надеюсь, что вот этот вопрос как бы будет немножечко снят, потому что это может задать, ну, скажем так, определенный уровень, да, сложности задач, которые должен решать бакалавр 6 уровня, специалист и магистр 7 уровня, доктор PhD или кандидат наук 8 уровня. Несколько слов о микроквалификациях. В принципе, вот, ну, если говорить о нашем университете, обо мне, то мы про микроквалификации говорим уже довольно давно, но, к сожалению, на национальном уровне у нас до сих пор нет нормативных документов. Собственно говоря, ну, почему появились микроквалификации? Потому что очень серьезно меняется рынок труда, очень активно меняется рынок труда, и я не буду задерживать ваше время в конце дня, но вы все прекрасно знаете, что ускорение темпов, и получается, что мы все больше и больше с жесткими программами отстаем на рынке труда. Получается, что у нас сейчас идет у многих недостаточное развитие цифровых навыков. Вот мы проводили исследования, и даже молодежь, да, они шикарно работают с приложениями в ТикТоке и так далее, но когда речь идет о безопасных профилях и других вещах, очень многие с этим не справляются. Группы с особыми потребностями – это могут быть и трудовые мигранты, это могут быть и молодые женщины, которые в определенное время лишены доступа к формальному образованию. То есть таких групп на самом деле достаточно много. В нашей жесткой системе труда слабые возможности для непрерывного обучения. То есть
ну, скажем так, академическая часть, да, она у нас выстроена через бакалавриат и магистратуру, а практическое повышение квалификации практических навыков, прикладных, оно, в принципе, у нас обрывается где-то на уровне среднего профессионального образования. И там для micro-credentials огромная область для работы. В принципе, у нас при крупных блоках недостаточно гибкие траектории обучения получается. И самое главное, сейчас весь мир идет к персонализации, а стандартные программы, они рассчитаны на средние требования. То есть, когда мы разрабатываем модель выпускника, мы рассчитываем на среднего ученика, не на двоечника, не на отличника, да, но если грубо говорить, а на состудента со средними потребностями. Это противоречит идее самой персонализации. Дальше. Значит, ну, я не буду останавливаться. В принципе, микроквалификации относительно новое, но уже невероятно массовое явление. Но поэтому, ну, уже появляются устоявшиеся определения. Я вот одно из показала несколько определений. Вот это определение ЮНЕСКО, которое я вынесла более крупным шрифтом. И справа я показала целый ряд проектов, чью работу мы изучали. Это и европейские проекты, это и руководство по разработке микроквалификации ЮНЕСКО вот внизу. Ссылку на него, если кто-то заинтересуется, пожалуйста, можем дать. Чем для нас хороши микроквалификации? Это для многих молодых людей, в частности, да и не только для молодых. Они видят меньший объем и короткая продолжительность, меньшая нагрузка, и таким образом они быстрее получают подтверждение какого-то кусочка своего образования. Они его подтверждают, и тогда они могут занимать определенную позицию. Это может быть позиция в банке какого-то сотрудника, это может быть позиция, не знаю, там, рабочая профессия, это может быть связано с высшим образованием. А многие отмечают, что чем хороши еще микроквалификации, они более целенаправлены. То есть, когда студенту говоришь, что через 4 года он будет способен там, вот это и вот это делать, когда мы рассказываем о модели выпускника, то многие студенты представляют себе эту картину достаточно расплывчато. Микроквалификации, они показывают, что студент будет, ну, студент, слушатель, обучающийся, будет делать через достаточно короткий промежуток времени. И они направлены на конкретные навыки, на конкретные темы изучения. Как ни странно, это повышает занятость, потому что человек готовится под конкретное, может быть подготовлен под конкретное рабочее место. Они хороши для повышения квалификации, они хороши для обновления навыков при быстром обновлении технологических процессов, при появлении нового оборудования. То есть они позволяют строить не только гибкую, но иногда и прерывистую траекторию, что тоже очень важно. Вот я приводила в пример, например, с молодыми женщинами, когда они вынуждены, ну, скажем, не обучаться там в течение 2, 3, 4 лет непрерывно, а когда они могут брать какие-то пазлы от этой полной программы, какими-то кусочками, разрывая некоторые такие вот временные сроки. Ну и это, в принципе, приводит к тому, что это усиление академической свободы, но это и очень серьезная смена форматов обучения. В результате это частично приводит к улучшению финансового положения, потому что люди быстрее начинают строить карьеру, они могут выбирать точечно те навыки, которые им нужны сегодня и сейчас. Да, стратегически нужно простраивать, но и то, что будет работать сегодня на его успех. Поэтому для многих это становится у нас популярным. Как мы используем, о микроквалификациях можно говорить долго. Я очень надеюсь, у нас в ближайшее время тренинг все-таки случится по микроквалификациям. Но сегодня я буквально несколько слов скажу о том, как мы их пытаемся использовать в условиях, когда у нас нет нормативной базы. Мы их используем сейчас в 2 случаях. Мы пытаемся их встроить в программы формального высшего образования и
реализовать как программы дополнительного образования. Если говорить укрупненно, то, например, часть микроквалификаций может быть встроена в образовательную программу. Ну, к примеру, я не знаю, например, программа бакалавра туризма, там может не быть, например, такого модуля, как, да, они проходят некоторые там финансовые аспекты, но все как бы включить в образовательную программу, в трудоемкость невозможно. Но, скажем, они могут взять такой микрокурс дополнительно, скажем, по 1 из бухгалтерии. Он у нас в цифровом формате. Студент может обучаться бесплатно. Единственное, за что ему нужно будет заплатить, там, где нужен преподаватель, это когда он сдает экзамен, потому что он должен показать, подтвердить свои навыки в этом. Иногда это могут быть дополнительные модули и сертификаты. Например, когда студентам, в нашем случае, когда студентам нужно повысить свои цифровые навыки. Скажем, если студенты, у нас, например, есть студенты медицинского направления, казалось бы, нужна ли им финансовая грамотность и использование, связанное с микрокурс, связанный с бухгалтерским учетом. Но сегодня многие врачи работают принимают индивидуально. И в этом случае работа с налогами, наличие коммуникационных навыков, лидерских каких-то качеств им тоже может пригодиться. В стандартной программе этого не будет, но они могут построить свое дополнительное портфолио. То есть часть может быть встроена как курс по выбору в программу, часть может быть дополнительным, факультативным, сертификатом и так далее. Программы дополнительного образования у нас сегодня делятся 3 видов. Это программы повышения квалификации. Большая часть сейчас, вот в настоящее время, она связана с развитием цифровых навыков, зеленых навыков. Есть огромный блок, направленный на трудовых мигрантов и другие незащищенные группы, и часть дополнительных микрокурсов для школьников. Это больше профориентационные модули, это те же soft skills, цифровые и зеленые навыки. Вот здесь справа я показала, в принципе, ну, как бы основные направления этих модулей. Чем это хорошо? Я все раньше пыталась дороги рисовать, но потом вспомнила все-таки, что я строитель. Поэтому я нарисовала вот так. Работает звук? Коллеги, слышно? Да, слышно. То что-то мне было, что кто-то хочет, чтобы я звук включила, организатор. Слышно? Появилась иконка. Хорошо. Значит, если вы помните, по государственным образовательным стандартам, которые основаны на методологии тюнинг, наша модель выпускника состоит из 2, ну, я условно нарисовала, из 2 частей, да, из общих навыков, которые нужны всем, универсальных, и тех, которые связаны с профессией. В разных странах они называются по-разному: специальные, профессиональные и так далее. Вот наша модель сегодня, она немножечко сложнее, да, то есть, да, это те самые профессиональные навыки и общие навыки, но есть еще те, которые формирует студент сам. То есть от него зависит, с чем он выйдет из университета. Он может выйти со стандартной моделью, если он не будет брать никакие дополнительные микрокурсы, пожалуйста, да, это тоже вариант, он получит диплом. Вот эту штучку. Если он будет более активен, то, пожалуйста, да, он может получить к нему целый набор различного рода сертификатов, которые сделают его на рынке гораздо более устойчивым и гораздо более конкурентоспособным. Ну, еще несколько слов о вот этой схеме, которую я нарисовала. На одном из наших семинаров, по-моему, когда мы по гибридному обучению разговаривали, я как раз говорила о том, что у нас есть 4 кита в стратегии, один из них – это гибридность. Но когда я говорила про гибридность, я говорила не только про то, что это онлайн и офлайн
смесь онлайн и оффлайн обучения. Гибридность мы видим в смешении разного рода форматов обучения, и в том числе, например, в организации кластеров. При микрокурсах какую-то часть обучения могут они пройти, например, на практике, да, в каком-то предприятии или или в университете в соседнем могут взять какой-то микрокурс, или они могут его взять на предприятии. Вот здесь вот большая проблема. Почему? Потому что зачитывать то, что в соседнем университете, я могу, а вот засчитать то, что он прошел на предприятии, мне пока нормативная база не позволяет. Поэтому здесь вот как бы включить это в его формальную программу я не могу. Могу только как вот то, что я рисовала, как элемент дополнительного факультативного какого-то обучения. Поэтому вот с этим нам, мне кажется, нужно очень серьезно поработать, но здесь возникает вопрос о том, как оценивать качество этих курсов. Те, которые реализуются в университете, в принципе, можно через ту же систему аккредитации провести. А как быть с теми микроквалификациями, которые сейчас активно начинают реализовывать не провайдеры образовательных услуг, а, например, крупные корпорации, крупные компании, которые тоже очень активно сейчас работают на этом рынке. Больше 90% микрокурсов у нас реализуются, естественно, в цифровом формате, они более доступны, возможностей в любое время их изучать гораздо больше у слушателей. И, собственно говоря, это сделало их такими массовыми, именно цифровой формат. Ну вот на этом слайде я как раз показываю, как они, вот эта платформа, на которой они у нас расположены, и как это может быть. И состоят, каждый из них состоят из ряда небольших уроков, кейсовых задач, ну, в зависимости, опять же, от специфики дисциплины, из различного рода дополнительных цифровых ресурсов, с которыми тоже может работать студент, из инструментов самооценки и модулей экзамена. Вот теперь здесь могу сказать, и сертификаты, сертификат цифровой. Но вот здесь скажу про модуль. На сегодняшний день на платформе просмотром курсов, изучением курсов зарегистрировано около 5000 человек. Она открытая платформа не только для наших студентов, а вот экзамены сдают практически единицы, к сожалению. Все остальное бесплатное, до экзамена доходят немногие. Почему экзамен платный? Мы разработали курсы, мы вложились в них, но мы отдали их бесплатно. Но привлечение каждый раз, чтобы был этот экзамен реально отражающим качество знаний и навыков студента, экзамен должен быть серьезный, да? Это должны быть кейсы, это должны быть конкретные задания, которые проверят его реальные навыки. Значит, это стоит определенную сумму денег. По нашим меркам это сейчас небольшие деньги, порядка там, в зависимости от сложности модуля, могут быть от 500 до 1000 сомов. Но пока вот этот элемент работает слабо. Ну и, соответственно, сертификатов пока у нас еще не 5000, конечно. Ну и цифровое признание. Почему я хочу еще поговорить о цифровом признании? То есть вот сертификат сам по себе, вот этот цифровой, это еще не цифровое признание. Цифровое признание – это механизм подтверждения признания квалификаций и микроквалификаций. То есть на сегодняшний день, да, к сожалению, у нас начинают появляться реестры, но нужно, чтобы любой человек в любой стране, он понимал, как этот микросертификат или как эта квалификация встроена в национальную систему квалификаций, что это не просто диплом, какой уровень сложности задач может решать человек, получивший данный диплом или данный сертификат. Что это дает? Это дает в любой стране, в любой точке мира, любой работодатель или любое учебное заведение, оно может проверить, оно дает сопоставимость, какой-то уровень, какая сложность. И это, конечно, позволяет ускорить решение либо о трудоустройстве, либо, например, о продолжении обучения. Зачем это нужно микроквалификациям? Потому что это дает масштабность, масштабируемость, это доверие со стороны работодателей укрепляет, это содействует мобильности.
Ну и микроквалификации должны быть соотнесены с уровнями НРК. То есть когда мы разрабатывали, например, по цифровым навыкам, по ряду цифровых навыков, мы соотносили со сложностью задач, которые должны быть, то есть с определенным уровнем национальной рамки квалификации. Элементарные, они были связаны там с третьим, с четвертым уровнем, более сложные, соответственно, кстати, требуют и большей, скажем так, и большей трудоемкости, и могут быть встроены потом, например, в программы колледжа или даже в программы бакалавриата. Поэтому вот мы видим такую триаду, да, то есть национальная рамка квалификации, она задает определенную логику, микроквалификации обеспечивают гибкость, а цифровые инструменты, цифровое признание, оно обеспечивает доверие. Ну вот примерно про такие мосты я хотела сегодня поговорить с вами. Благодарю, коллеги, за внимание. Буду рада ответить, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии. С радостью выслушаю. Спасибо за презентацию, Светлана Рустамовна. Так, давайте вопросы. Так, вопрос. Какова наиболее распространенная практика сертификации или аккредитации микроквалификаций? Чаще всего их качество регулируется законами рынка, либо же есть формальные процедуры сертификации микроквалификации. Ну вот я, наверное, не готова сказать прямо о самой распространенной практике. Сейчас очень разный опыт, потому что вот мы очень был замечательный семинар летом в Марокко, где европейские партнеры делились своим опытом. Но наш университет участвовал еще и в большом проекте, который организовывал бангкокский офис ЮНЕСКО, и он охватывал опыт Восточной Азии. И там микроквалификации используются очень активно. Но форматы в каждой стране разные. Это зависит от самой страны, от контекста и от структуры и образования, и рынка труда. Потому что, ну, возьмите аккредитационные агентства, о которых вы наверняка сегодня говорили, да, судя по программе. Где-то это национальные агентства, где-то это целый ряд аккредитационных агентств, которые могут быть, ну, как бы организованы разными способами. Оно должно быть привязано к контексту страны, на мой взгляд. Спасибо, Светлана Рустамовна. Уважаемые участники, у вас будут еще вопросы? Я напомню, что на этой сессии мы говорим о вопросах признания квалификаций и мобильности. Наверное, уже все устали. Наверное. Можно, Хорошо. да? Это один момент. Светлана, большое спасибо. Как всегда, очень емко, очень хорошая информация идет. Да, действительно, у нас есть Центр независимой сертификации и валидации, который был открыт недавно при Министерстве образования еще на тот момент, да, и науки Крымской Республики. Но вот деятельность данного центра, она как бы остановилась на уровне СПО. Вот что надо делать, чтобы все-таки она поднялась на уровень выше, да, и уже валидировала и сертифицировала уже микроквалификации на уровне бакалавра, на уровне магистратуры? Вот как вы думаете? Кстати, мне кажется, для начала нам хотя бы в закон об образовании их ввести надо. И разработать нормативные документы. И, может быть, я не знаю, в резолюции нашего семинара как-то упомянуть об этом. Я предлагала это сделать, когда разрабатывали последнюю версию закона об образовании, но, к сожалению, тогда все сосредоточились на детских садах. И как-то вот не до микроквалификации было всем. Но я думаю, что очень хорошо. Там шаг вперед в законе об образовании был сделан. Почему? Потому что там впервые в законе появились понятия неформального и информального образования. И я думаю, вот сейчас как раз у нас тоже есть возможность, может быть, инициировать некоторые поправки
которые будут связаны уже с реальной работой. Вот наши соседи, коллеги из Казахстана очень активно уже используют, уже достаточно. Кстати, в Марокко на вот этом семинаре они представляли свой опыт, и действительно инструмент замечательный. А для некоторых отраслей, мне кажется, просто незаменимый, например, та же IT-отрасль, она, по-моему, вся на микроквалификациях сейчас построена. Почему? Потому что там настолько быстро все меняется, что только с помощью вот такого рода инструментов можно успевать за этими микроквалификациями. Вернее, не за микроквалификацией, а за изменениями отраслевыми, требования рынка труда и требований к самому человеку, к его знаниям, умениям, к его компетентности. Было бы замечательно. Как вы думаете, Гульнара? Ой, простите, я звук не включила. Согласна. Тем более Светлана Рустамовна у нас эксперт по реформе высшего образования. Как раз-таки они в группой вносят предложения, да, по НПА, и можно это предложить. Просто тем более есть еще один очень важный момент. Наверное, вы слышали о достижениях, опять же, наших соседей по региону. Я имею в виду наших, опять же, казахских коллег и узбекских коллег. Наша страна в начале 2000-х годов подписала Лиссабонскую конвенцию. Многие вот сейчас часть вузов, в том числе наш вуз, по требованию, мы не всем, но по требованию выдаем европейское приложение к диплому, да, для того, чтобы понимали. Но эта конвенция была 1997 года. На тот момент ни цифрового образования, ни микроквалификаций не было. С тех пор появилось новое поколение региональных конвенций, в том числе Токийская конвенция, и в 2019 году была принята глобальная конвенция ЮНЕСКО. Наши коллеги сделали замечательный шаг. Буквально недели 2 назад парламент Казахстана ратифицировал Токийскую конвенцию, и в начале ноября, 6 ноября, по-моему, была ратифицирована глобальная конвенция коллегами из Узбекистана. И это очень хороший шаг, потому что на самом деле эти конвенции предусматривают перезачет и учет, да, не только учет разных форм образования, не только формального образования. Вы помните, да, там периоды обучения, вот у нас в Лиссабонской конвенции, они учитывают то есть они учитывают те тренды, которые идут в современном образовании. Поэтому, поскольку я, насколько знаю, наше Министерство науки, высшего образования и инноваций, в принципе, сейчас тоже инициировала работу над изучением этих конвенций и возможностью к ним присоединиться. И поэтому я думаю, что это хорошая сейчас платформа для того, чтобы мы продвинули те элементы нашей системы, которые нужно двигать. Окей, спасибо. Уважаемые участники, у вас есть еще комментарии или вопросы к спикерам? Светлана Рустамовна, смотрю, вопросов нет. Может быть, мы можем резюмировать сегодняшний вебинар, да, и я попрошу вас, может быть, озвучить, да, вот те предложения в чате я разместила, это то, что я получила предложение от участников, но, может быть, как эксперт вы еще предложите, да, Просто мне будет очень сложно сделать по первой части, поскольку я на ней не присутствовала, поэтому, может быть, я могу какие-то вещи сказать только вот ну, по той части, которую я озвучила. Мгм. Как вы думаете? Потому Давайте. что мне там сложно будет подводить итог, поскольку я не слышала коллег. Но что бы я предложила? Я как раз бы, если позволите, предложила бы остановиться вот на тех вещах, которые... Сейчас, секунду, можно? Я где-то даже набрасывала момент. Секунду.
Просто, на мой взгляд, вот, к сожалению, у нас с национальной рамкой квалификации, как я уже говорила, получилось, что мы ее сделали и забыли, и почти не пользуемся. Поэтому мне кажется, что нужно отметить, что наша НРК, она, в принципе, обладает потенциалом, чтобы стать некоторой методологической основой для того, чтобы обеспечить качество признания квалификации и академическую мобильность, потому что она, в принципе, соответствует определенным критериям на сегодняшний день, которые нужны. Но этот потенциал реализуется пока не в полной мере, и в том числе в части использования национальной рамки квалификации в процедурах признания, процедурах развития гибких образовательных траекторий, тоже о чем я говорила. И, в принципе, можно отметить особую роль микроквалификации как инструмента расширения доступа к обучению, обновления навыков и поддержки мобильности. И они должны быть встроены в национальную систему квалификаций, иметь четко описанные результаты и быть связаны с уровнями НРК. И позиция должна быть, наверное, наша закреплена, что цифровые механизмы признания, они должны быть необходимым элементом обеспечения доверия, сопоставимости, масштабируемости как для полных квалификаций, так и для микроквалификаций. Ну вот как-то так. И можем говорить о том, что, может быть, мы сейчас тем более кол открыт, может быть, мы инициируем хороший проект, который позволит часть проблем решить с помощью наших европейских партнеров. Мгм. Пользуясь случаем, хочу передать привет, да? Чего Так, нет? напоминаю, что конкурс Erasmus открыт, и как раз у вас есть возможность предложить хорошее проектное предложение по решению каких-то национальных проблем, да, по реформе высшего образования. Тут еще у меня поступило вот предложение, да, активизировать участие Кыргызстана в европейском пространстве высшего образования, поддержана идея активизации участия в Болонском процессе, включая применение стандартов ESG и повышение прозрачности процедур аккредитации и интеграции с ДКАР. Ну, это у нас идет, да, уже. Так, что еще? Цифровизация процедур признания предлагают, активизировать больше внедрение цифровых инструментов для обработки заявок на признание, интеграции с международными платформами, а также повышение цифровой грамотности среди сотрудников вузов. Так, дальше. Есть необходимость укрепить институциональные связи между агентствами по качеству и структурами, ответственными за признание. Ну, эта работа у нас тоже уже идет. Обратить внимание на внедрение пилотных механизмов автоматического признания внутри регионов Центральной Азии. Но по Центральной Азии у нас в рамках Шанхайской организации, да, вроде идут процессы признания, разрабатываются. На самом деле, если все-таки говорить очень серьезно о признании, может быть, все-таки имеет смысл поговорить о центре по признанию квалификаций, потому что это все-таки должна быть отдельная структура, которая занимается не только признанием квалификаций, ну, скажем, там, наших внутри страны, но сейчас вот огромная проблема с так называемыми фейковыми дипломами, когда с помощью цифровых инструментов создаются документы, и когда страна когда нет информации, в частности, вот это Восточной Азии касается, когда у университета нет информации о стране, откуда прибыл студент, да, и нет информации о системе оценки, нет информации точной и ясной о том, как там происходит обучение, какие определенные там детали, то может возникнуть очень много проблем. И вот наши коллеги говорили о том, что в разных странах, кстати, это тоже работает по-разному. Вот задавали вопрос по поводу того, какие наиболее приемлемые схемы для
признания микроквалификаций. Так вот, по поводу фейков, опять же, это зависит от культуры страны. В ЮАР так это уголовная ответственность, в других только предупреждение. Поэтому все зависит от контекста страны, как она борется с разными безобразиями. Но мне кажется, что мы уже созрели для центра по признанию квалификаций, который это информационный центр, не только самим признанием занимается, но это в первую очередь центр, который занимается сбором и распространением информации о квалификации. Мгм. Спасибо огромное, Светлана Рустамовна. Мы тогда на этом можем завершить, да, работу нашего семинара. Напоминаю, что у нас сегодня было 3 сессии, и в каждой сессии мы послушали презентации наших спикеров с европейской перспективой и о реалиях, которые у нас в республике, да, вот Анола выступила, Светлана Рустамовна, вот, и тогда я, наверное, дам слово нашим спикерам, завершающим, Александре и Хория, и потом завершим семинар. I started this morning, so you can go ahead, Alexandra, now. I'm very sorry, I do not hear the translation, so I will need a further guidance in English. Yes, we are summarizing our seminar, and I am just curious, maybe you have some key messages at the end of our event. Yes. First of all, looking forward to receive the document regarding the national framework that you're working on QA. I think it's quite important to take in consideration the needs of the higher education sector when drafting one. In regards to the new developments, we already had some discussions on AI, for example. I also mentioned that there is a tendency within EHEA to also talk about sustainability and green policies, connection to the labor market. So to also embed this kind of topics and thinking, as well as student-centered, focus on the student in the quality assurance framework. That's one thing. Second, I would just like to highlight one more time the importance of involvement of stakeholders in the drafting of the procedures, in the creating of the frameworks, as well as in the quality assurance processes themselves, including students. Yes, last but not least, there, as Horia explained, and also I explained during my presentation, there are plenty of instruments that the Bologna process, as well as other initiatives, have created. Make sure that you use them, because the tools, the frameworks are already out there, and they more or less, they're synchronized between each other. So make sure you use them. Make sure you not only use them, but also you adapt them to the context and to the needs, again, to your higher education system. Again, there are many open source resources, as I mentioned, DECAR, for example, that you can use for recognition purposes and so on. Make sure that you are efficient with the use of it, and make sure that you connect to everything that is already out there and build on the already existing initiatives. I guess that these are my 3 main messages. Thank you. Спасибо большое, благодарность, Александра. Хория, вы хотите что-то Yes, сказать? thank you. Yes, thank you. Thank you very much. Firstly, I very much support the recommendation you mentioned in the chat on a joint dialogue event. I think that's extremely important, and as a follow-up of that, to of course continue with activities, but also with an action plan. I think also, especially due to the support of the Erasmus Plus office and the activities of also in Sphere, I think there is also a lot of knowledge in Kyrgyzstan. So I think a next natural step would be to map the exercise against the indicators.
the Bologna process implementation report, and also move more from the discussion, you know, on compliance to innovation. That also means in the QA, the move towards enhancement-led approaches or data collection. I recall from a previous discussion in a previous event that data collection and analysis is also still a topic that could be improved. And also what you mentioned, obviously in the chat, the micro-credentials, but also to analyze the opportunity of having a short cycle developments in the national legislation. In the end, I think it's a learning process everywhere. We also saw that even after so many years, the initial countries in 1999 who joined, they are still working on various updates. At the end, it's a never-ending story. So it's also for you just to you know, I'm sure you are aware, but for all of us, it is a learning process in that regard. I also think you have the opportunity with the Central Asia process. Also, as you mentioned, Uzbekistan with the ratification of the two conventions may serve as also as a source of catalyst inspiration. And qualification, the tools and the recognition of qualification processes is also an enabler in the legislation to move forward. So thank you very much. Looking forward to the next activities. Hopefully also we are in the process where the new Erasmus Plus is negotiated. So it will be important that this international dimension is also strengthened. And I think these examples show the value of the support also from the Erasmus activity. So also look into that, how that pilot activities could be obviously strengthened. And again, thank you very much for the invitation for today. Спасибо. Я тогда от всей аудитории выражаю благодарность нашим двум спикерам из-за рубежа, Александре и Хория, за их действительно содержательные, очень интересные презентации, за вклад в наше информирование. Для наших участников я информирую о том, что мы вам разошлем roadmap, да, по улучшению качества. На основе этого документа мы организуем мероприятие в следующем году совместно с Миннауки по обсуждению и по улучшению диалога, да, между всеми стейкхолдерами по вопросам качества. И насчет рекомендаций. Я получила 28, да, еще рекомендаций, вы мне еще пишите. Тогда напишите мне еще рекомендации, если сейчас не успеете, по электронной почте. Вы знаете, как нас найти, и мы суммируем и разошлем их опять, да, и добавим к тем рекомендациям, которые я выставила в чате. Большая огромность также нашим спикерам с Кыргызстана, Светлана Рустамовна, Нола. Спасибо огромное за ваш вклад в проведение данного семинара. И тогда разрешите на этом завершить работу нашего семинара. Напоминаю, что сертификаты будут разосланы тем участникам, которые зарегистрировались по электронной почте. Вам нужно пройти оценочную форму, и потом вы получите сертификаты. Запись данного вебинара будет на нашем YouTube-канале. Все презентации будут повешены на нашем веб-сайте. Что еще? Какие еще у вас были вопросы? Вроде все. И большая, огромная благодарность нашим переводчикам. Они писали говорить медленнее. В общем, они молодцы, то, что смогли перевести и донести до нас нужную информацию. Спасибо всем участникам за ваше время и до новых встреч. Следующий наш семинар в четверг по навыкам будущего. Пожалуйста, не пропустите, тоже интересный вебинар, последний в этом году для вас. Вот, надеюсь на ваше активное участие. Спасибо и до новых встреч. До свидания. Bye-bye.